ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. Welcome to DP Education live English class. Right, the biggest live class in Sri Lanka. Sri Lankaවේ විශාලතම සජීවී පන්තිය. DP Education, right. So now you get all the subjects live in all 7 days through this channel. Right. Now just have a look at this. බලන්න. සජීවී පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාව. For this, what you have to do is DP Education mobile app එක නොමිලේ download කරගන්න. So this is the most important thing, right? And through this, all the students, those who are facing the exam in 2022, 2022 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සියලුම දරුවන්ට විශාල උපකාරයක් DP Education ආයතන මගින් කෙරෙන්නේ. මේ සම්බන්ධ වන්න මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න DP Education app එක නොමිලේ. සියලුම විෂයන්, maybe that you are studying science or maths or commerce or art or any other technical subject, whatever it is, මේ මොන විෂයන් හැදෑරුවත් සියලුම විෂයන් ආවරණය වෙන සියලුම ළමයින්ට උදව්වක් උපකාරයක් වශයෙන් මේ සත්කාරය ලක්දූ දරුවන්ට පිරිනමන්නේ. එහෙනම් first what you have to do is get this downloaded. Then now just have a look at this. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සියලුම පාඩම් මාලා. Everything free. Where do you get this? කොහෙද වෙන කොහෙද මේ වගේ ලැබෙන්නේ නේද? So it's a wonderful service doing to the nation. ජාතියට කෙරෙන සුවිශේෂී විශාල සේවයක්. And පුනරීක්ෂණ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සියලුම විෂයන් සඳහා all revision, right? Not only the revision and discussing the questions, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ඒ වගේම ඒවා සාකච්ඡා කරන අතරේ ඒකට අදාළ පාඩම් සියල්ල මතක් කර දීම. ඒ සියල්ල සිදු වෙනවා. And සජීවී පාඩම් ඉගෙනවීම, right? ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි. Everything live. So wherever you are in Sri Lanka, ලංකාවේ කොයි මුල්ලක හිටියත් ඕනම ළමයෙකුට මේ හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. And දිවයිනේ ප්‍රවීණම ගුරු මඩුල්ල සියලුම විෂයන් ඉගෙනවීම සඳහා. So then it's a wonderful chance. So wherever you are in Sri Lanka, ලංකාවේ කොහේ හිටියත් දක්ෂම දිවයිනේ දක්ෂතම ගුරු මඩුල්ලක්. දිවයිනේ උසස් පෙළ විභාගවල ප්‍රතිඵල පෙන්වපු හොඳ අත්දැකීම් බහුල ගුරු මඩුල්ලක් සියලු විෂයන් සඳහා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් ඔබ හැම දිනාටම කොළඹට එන්න ඕනි නෑ. Without just coming to Colombo, you can get the help or the support of those experienced teachers. ඒ අත්දැකීම් බහුල ගුරුවරුන්ගේ උපදෙස්, අනුශාසනා, ගුරුහරුකම් උදව් ගන්න පුළුවන් දිවයිනේ ඕනම ප්‍රදේශයක ඉඳන්. What you have to do is just join this, get this downloaded and come to this one. And now එහෙමනම් අපි මේකට කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ? මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? Just have a look at the timetable. Right, this is the timetable. උසස් පෙළ සජීවී පන්ති කාලසටහන. So this is very important to everybody. හැම දිනාටම මේක වැදගත්. So maybe that you don't know the time that you can join. ඔබට මේ හා සම්බන්ධ වෙන්න විය යුතු වෙලාව කොයිකද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒකට හොඳම දෙයක් තමයි this is timetable. Now you see in all 7 days සතිය දින 7ෙම දවසකට විෂයන් 3 බැගින්. Right, 3 hours එක විෂයක් පැය 3ක්. Not a little time, right? So discussing all the important things, right? Starting 7 a.m. early morning, right? 7 to 10 one subject. Then again 10:30 to 1:30. Once again 2 to 5. So 3 subjects per day. දවසට විෂයන් 3ක්. So all 7 days. Now you see සඳුදා සංයුක්ත ගණිතය, තර්ක ශාස්ත්‍රය. So this Monday morning you get these 2 subjects. සඳුදා මේ විෂයන් දෙක. ඒ වගේම අඟහරුවාදා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය. And next බදාදා
ගිනුම්කරණය සිංහල තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව. බ්‍රහස්පතින්දා ඉතිහාසය කෘෂිකර්ම විද්‍යාව ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය. සිකුරාදා දේශපාලන විද්‍යාව භූගෝල විද්‍යාව ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය. 3 subjects, right? And then Saturday තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය භෞතික විද්‍යාව ආර්ථික විද්‍යාව. And today Sunday irida ada rasayana vidyawa. This morning you had a wonderful lesson with a very experienced teacher, and now samanya English, that means general English, this time, right? Every Sunday 10:30 to 1:30, and in the evening you can join this Jiva Vidyawa, biology. So this subject, general English, is a subject that you all will have to face. ඔබ හැම දෙනාම ඔබ විද්‍යා විෂයන්, ගණිත විෂයන්, කලා මොනවා හදාරුවත් සියලුම දෙනාට මුහුණ දෙන්න දෙන paper එක, general English paper එක. So now what you have to do is note down the time that you can join, right? That your subject ඔබ හදාරන විෂය තියෙන වෙලාව සටහන් කරගන්න. Then you are going for classes and many other places. විවිධ ස්ථානවලට යනවා ඇති ඉගෙන ගන්න. Right. While doing all those things, ඒ සියල්ල කරන අතරේ join this also. Note down the time, that your time ඔබේ විෂය කරන වෙලාව සටහන් කරගන්න. ඒ වෙලාවට මේ හා සම්බන්ධ වෙන්න. Right. Getting instructions or lessons from one source. එක මාර්ගයකින් එක පන්තියකට යනවා නම් අපිට එතනින් විතරයි දැනුම ලැබෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. So if you are a student who is aiming at a good result, හොඳ ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු වෙමින් උසස් පෙළ විභාගයට සූදානම් වන දරුවෙක් නම්, දුවෙක් පුතෙක් නම් ඔබ දැනුම එක මාර්ගයකින් විවිධ මාර්ග ඔස්සේ ගිහිල්ලා හොයාගන්න ඕනේ. So this is a good opportunity for you to get different information, the latest one. නවතම අලුත්ම විවිධ තොරතුරු මේ හා සම්බන්ධ ඔබේ විෂය හා සම්බන්ධව හොඳ අප්ඩේට් වෙච්ච ගුරුවරු එන්නේ මෙතන, and ඒගොල්ලන්ගේ ලබා ගන්න, right? එහෙනම් මේ පැය තුන සතියට එක විෂයකට වෙන් කරගන්න. Not only that, if you are a good son or a daughter, හොඳ පුතෙක් නම් දුවෙක් නම්, take this message to your friends. ඔබේ ඔබේ මිතුරන්ටත් ගෙන යන්න. So it's a good quality of a good friend. හොඳ මිතුරෙකුගේ හොඳ ලක්ෂණයක්. හොඳ දේවල් මිතුරන්ට ලබා දීම, right? So then give this message to your friends and let them, or take them also to this at this time. So you can get together and watch even, right? And එකතු වෙලා මේ සම්බන්ධ වෙන්න, බලන්න, නරඹන්න, study කරන්න. And we are sure if you follow all these lessons, we will do it until you have your exam this year. මේ වාර විභාගය පටන් ගන්න අතුරු අපි මේක කරගෙන යනවා. මේ ටික හරියට follow කරති සෑම විෂයකින්ම උසස්ම ප්‍රතිඵල ගන්න ලොකු උදව්වක් වෙයි. You will experience this when you face the exam. විභාගයට මුහුණ දෙනකොට ඔබට ඒ බව තේරෙයි. එහෙමනම් so then today my subject, general English. So now please make sure that you follow this, because this is a very important thing. Until O level දක්වා අපි හොඳට විභාග ඉංග්‍රීසි කරගෙන ආවා. Then when you start A level, ගොඩක් ළමයි ඉංග්‍රීසි අතාරිනවා. So when you give it up, පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තිබ්බොත් අවුරුදු දෙකක් යනකොට ඒ ආපු ගැම්ම, ඒ දැනුම පහළ යන්න පුළුවන්. Don't let it happen. ඒක වෙන්න දෙන්න එපා. Right? Just keep in touch with the language. Language එකේ touch එකේ ඉන්න. Follow this one. And for general English, you have a textbook, advanced level general English textbook. So now go through that one. ඒක හොඳට study කරන්න. I hope that you do it in the school. So I have done it even in DP Education YouTube. You can watch those lessons as well. You can engage in all those activities. ඒ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් කරන්න මම ඒක general English
textbook එක YouTube එකේ තියෙනවා නරඹන්න. Because text a general English paper is set based on the textbook එක ආශ්‍රයෙන්මයි paper එක හැදිලා තියෙන්නේ, questions හැදිලා තියෙන්නේ. සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා textbook එකෙන්ම අරගෙන කෙලින්ම පොඩි වෙනස්කම් නම් වෙනස්කම් කරලා තියෙනවා. So if you go through all these questions past papers you can experience it. මම පසුගිය සජීවී පාඩම් මාලාවේදීත් පෙන්වුවා ඒ වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් නේද? අපි බලමු අදත් ඒ වගේව තියෙන්න පුළුවන්. So then now this is the most important thing. Go through this and take it down. මේ ටික note down කරගෙන සම්බන්ධ වෙන්න DP Education, the biggest live class in Sri Lanka. Right. Now let's see our subject, and can you remember now 2015 A level, right? And last week ගිය සතියේ ගියරිදා අපි මේ පන්තියෙන් කතා කරේ 2014 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. So before that, at the beginning I actually discussed all the types of questions that we get in A-level General English paper. උසස් පෙළ General English විෂයට එන ප්‍රශ්න මොන වගේ ප්‍රශ්නද එන්නේ? අපේ මොනවද අහන්නේ? අපි ටෙස්ට් කරන්නේ මොනවද කියන එක අපි හොඳට ස්ටඩි කරා. There we understood the paper has A, B, C, D කියලා කොටස් තියෙනවා. part A වල මොනවද ටෙස්ට් කරන්නේ? grammar වලට අදාළ we discuss the first question of about 6 papers, past papers. අවුරුදු 6ක පමණ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරා. We learned there you got preposition test කරේ. In, on, at ඒ වගේ ඒවා නේද? Then the second question once again grammar, tenses ඒ වගේ ප්‍රශ්න තිබුණේ නේද? මම ඒකට අදාළව tenses පිළිබඳ පාඩමක් කරා. Next the third question එකේ මේක mixture එකක් තිබුණා. prepositions, articles, tenses ඔක්කොම fill in the blanks course ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නේද? Then in 2015 බලන්න third question එකට පොඩ්ඩක් වෙනස් එකක්. 2014 මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්මයි තිබුණේ. අපි ගිය සතියේ නැවැත්තුවේ එතන ඉන්නේ. මතකද? Construct questions to get the words in bold print as answers. Construct questions. You have to construct. You have to make questions. ප්‍රශ්න හදන්න. Right? To get the words in bold print. Bold print තද කළු අකුරෙන්. But here I have highlighted in a different color so that it will be very clear to you. But වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න මම මේක වෙනත් පාටකින් දැම්මා. In your paper එකේ මේක තද කළු අකුරෙන් තියෙන්නේ. Right? මෙන්න මේ තද කළු අකුරෙන් තියෙන කොටස උත්තරයට එන්න you have to form a question. question එකක් හදන්න තියෙන්නේ. අපි 2014 ප්‍රශ්නේ අපි එක් කරා නේද? අපි බලමු මේකත් කරලා මේ විදිහට. So Sita is 10 years old. Now you have to make a question to get this part 10 years old as the answer. උත්තරයට එන්න ඕනේ 10 years old. How do you make it? So then in my last lesson last week, last Sunday, 2014 question number 4, question number 3 2014 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙත් මේ වගේ එකක්මයි අපි සාකච්ඡා කරේ. We formed questions. Then first I will help you to get the knowledge. මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න නම් අපිට basic knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. The formation of questions, question formation. ප්‍රශ්න ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. So I'll first discuss that one, then come to this one. ඊට පස්සේ අපි මේකට එමු. එතකොට අපිට මේක ලේසියෙන්ම උත්තර දෙන්න පුළුවන්. So you must have this knowledge, right? I'll make it in this way. Now Sita is 10 years old. That is a simple sentence that we get නේද? අපිට හම්බෙලා තියෙන මේකට දැන් අපි ප්‍රශ්න හදන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොටස එන්න. අපිට එකපාරට හිතා ගන්න බෑ නේද? අපි බලමු පියවරෙන් පියවර. I will give you the lesson related to this. මේකට අදාළ මම පොඩ්ඩක් ඒ සාකච්ඡා කරමු අපි. මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ. In forming question. ප්‍රශ්න හදන්න හරි ලේසි. Right? Forming a question,
Now if you find these words in a sentence, මෙන්න මේ වචන වාක්‍යයක තියෙනවා නම් මොනවද? am, is, are, was, were, has, have, had. Or else some modal auxiliaries like මෙන්න මේවා will, shall, can, may, must. මෙන්න මේ වගේ වචන වාක්‍යයක තියෙනවා නම් to form the question, ප්‍රශ්නය ගොඩනගන්න හරිම ලේසි. මේක මුලට ගන්න. මේක මුලට ගත්ත හැටි ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. Let's make one sentence and see. අපි බලමු. අපි හිතමු මෙතන he is reading a book. What is the question? Is එක මුලට ගන්නවා. Is he reading a book? Very simple. I am eating rice. Question එක, am I eating rice? They are playing cricket. Question, මුලට ගන්න. Are they playing cricket? He was writing a letter. Question, was he writing a letter? They were playing volleyball. Then were they playing volleyball? So whatever you get, මේ වචන ඕනම එකක් වාක්‍යයක තිබුණොත් ඒක මුලට ගන්න. Now she will come tomorrow. Question එක, will she come tomorrow? Very simple. හරිම ලේසි. එහෙනම් if you get these words, මෙන්න මේ වචන වාක්‍යයක තියෙනවා නම් ඒ වචනේ මුලට ඇද්ද හැටි ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. Right? He can sing songs. Question එක, can he sing songs? Very simple. පැහැදිලි නේද? This is the very basic thing, right? ඔන්න මූලිකම දේ. Then හරි, මේවා තිබුණොත් ඒ විදිහට හැදෙන්නේ. මේවා නැත්තම් කොහමද? That is also very important. ඒකත් අපි දැනගන්න එපා. I'll tell you. මේවා නැත්තම් අපි බලමු sentences අරගෙන ඒ වගේ. Let's take one sentence. Now he is reading a book. Now let's, teacher comes to school, right? Let's write teacher comes to school. Or class, come to our class. Or simple sentence. Teacher comes to school every day. හැමදාම teacher school ට එනවා. So in this sentence, do you find those words am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, can, may, must? ඒ වගේ වචන තියනවද මේකේ? නෑ. Then what you have to do is look at the verb. මේකේ verb එක ක්‍රියාපදය බලන්න. What is the verb? Comes. Then see the tense. What is the tense? So when I was discussing about tenses කතා කරනකොට මම මේව කතා කරා. මම දැන් මතක් වෙනවා. What is the tense? Present tense singular. So in this one, present tense singular, just remember, මතක තියාගන්න මේකේ තියෙනවා එතකොට මෙන්න මේ වගේ වචන දෙකක්. Right? And what are the words? You get does and come. Now you see comes එකේ does වෙනම ගත්තාම s එක නැති වෙනවා. To form the question, මෙතන ඒතර ප්‍රශ්නේ හදන්න අපි කරන්නේ මෙන්න මේ does කියන වචනය මුලට ගන්න. Then what is the question? Does the teacher come to school? Does teacher come to school? That's the question. Very simple. අපි එහෙනම් අර am, is, are, was තිබුණා නම් ඒක මුලට ගත්තා. ඒ වගේ
in the sentences where you find this present tense singular, right, here comes, then you take does and take it to the front, and then remember බලන්න මතක තියාගන්න මේ comes does ගත්තම s නැති වෙනවා. Does teacher comes එහෙම නෙමෙයි. Does teacher come to school? Very simple, isn't it? Then that is present tense singular. And if it is plural, let's try that also. Then teachers, teachers, then it is plural, come. So in this sentence, දැන් බලන්න මේ වාක්‍ය මේ වචන am, is, are, was, were ඒ වගේ ඒවා තියෙනවද? No. Then look at the verb. ක්‍රියාපදය බලන්න. What is the verb? Come. Teachers. This is present tense singular. This is present tense plural. So if it is plural, remember we have these two words, right? So that is do and come. To form the question, ප්‍රශ්නේ හදන්න අපි නම් මේක මුලට ගන්නවා. Do teachers come to school? Teachers come to school? Do teachers come to school? This is teachers plural, therefore we take do. This is singular, teacher, does. Teacher comes to school. Does teacher come to school? Mother cooks rice. Does mother cook rice? Father reads the newspaper. Does father read the newspaper? So likewise, singular. If it is plural, teachers come to school. Do teachers come to school? Children play volleyball. Do children play volleyball? Girls like flowers. Do girls like flowers? Right? Very simple. So then if it is plural, එහෙනම් බහුවචනං අපි do ගන්නවා. Singular එකවචන does. So if it is, this is present tense both. If it is like this, මෙහෙම આવුත් එහෙම singular, then plural, then it can be singular or plural. අපි ගත්තොත් we will use a pronoun for this. He. නැත්නම් they. We can use both. They came to school. You teacher වෙන්න පුළුවන්, teachers වෙන්න පුළුවන්. For both past tense we can use. He came to school, or they came to school, or teachers came to school, or the teacher came to school. So in this sentence also you don't find these words. ඒකෙත් am, is, are, was ඒවා නෑ නේද? එහෙමනම් just look at the verb. What is the verb? Came. That is past tense. එහෙනම් ඒක තියෙන්නේ past tense. So if it is in past tense, remember, so as we took here, මෙතන present tense නම් does ගත්තා, singular, plural do. In this one you find another one. That what is that? That is very easy. Now if it is past tense, අතීත කාලේ නම් මෙතන තියෙන්නේ did. Then did ගත්තට came එක come වෙනවා. That is a very important thing to remember. Came, did come. Wrote, did write. Went, did go. And remember, අන්න එක මතක තියාගන්න did ගත්ත හැටියේ මේ past tense එක present tense වෙනවා. To form the question now. දැන් මේක එතකොට ප්‍රශ්නේ හදන්න අපි මොකද කරන්නේ? As we did here මෙතන කරා වගේ. then does, do මෙතන
did කියන එක මුලට ගන්නවා. Then it becomes a question. He came to school. Did he come to school? Right? They came to school. Did they come to school? Don't say did they came to school. That's wrong. Right? Remember, එතකොට did ගත්තම I past tense use කරන්නේ නැහැ. Did they come to school? Mother cooked rice. Did mother cook rice? Father went to town. Did father go to town? Went එක go වුණා. Because we took did. So that's a very important point that you have to remember. Right. Now this is the very basic thing. මූලිකම දේ ඔබ දැනගත යුතු මෙන්න මේ කොටස් ටික. Informing question. ප්‍රශ්නයක් හදනකොට. දැන් ප්‍රශ්න හදාගන්න පුළුවන් නේද? Right. But there is something more. තව දෙයක් තියෙනවා. So this is මෙන්න මේ am මේ සා was ඒව තිබුණොත් හරි අපිට පුළුවන්. Then ඒව නැත්තම් ඒත් පුළුවන්. Right? Present tense, singular, plural and past tense. Now just look at those questions once again. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න ටික. Here he is reading a book. Is he reading a book? Teacher comes to school. Does teacher come to school? Do teachers come to school? Did he come to school? So what is the answer for all these questions? මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට උත්තරේ මොකද්ද? Answer is it is yes or no. For all these questions මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට උත්තරේ yes or no. නේද? Does teacher come to school? Teacher ඉස්කෝලේට එනවද? ඔව්. එහෙම නැත්නම් නෑ. And even in this side he is reading a book. Is he reading a book? එයා පොතක් කියවමින් ඉන්නවද? Answer yes or no. So that means we learned here අපි මෙතන ඉගෙන ගත්තේ නම් yes no questions හදන්නයි. So then always we don't use this one. අපි හැම වෙලේම අහන්නේ මේ yes no questions විතරක් නෙමෙයිනේ. We should know the other questions, other ways. අනිත් ක්‍රමත් අපි දැනගන්න ඕනේ. Because now in the above question අපි මෙතන ආපු question එකේ තිබුණේ yes no නෙමෙයි. sentence එකේ එක කොටසක්. උත්තරයට එන්න ප්‍රශ්නේ හදන්න කියලා තිබුණේ. අපි දැන් ඒක ඉගෙන ගමු. Now just have a look at this. Our first question, first sentence, that is he is reading a book. In this answer he is reading a book. Is he reading a book? එයා පොතක් කියවමින් දින්නේ. උත්තරේ yes or no. අපිට එහෙම නෙමෙයි. අපිට උත්තරයට ගන්න ඕනේ a book කියන එක උත්තරයට එන්න ඕනේ. අපි එහෙමනම් මෙතන කොහොමද ප්‍රශ්නේ හදන්නේ? දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ නම් තවත් දෙයක් මොනවද? There is something called WH words. ප්‍රශ්න වචන ප්‍රශ්න අහන්න ගන්න වචන මොනවද? WH words. What, where, when, who, which, and why, whose, whom. So these words, what, where, when, who, which, why, whose, whom, and also how. So මෙන්න මේ වගේ වචන ටික දැනගන්න ඕන. Now you should know the meaning. What is what? What කියන්නේ මොකද්ද? You know. I told the answer also, no? What මොකද්ද? Where කොහේද? When. So if you get a question when කියන එකෙන් අහන්න පුළුවන් about the time or the date.
කවදද කොයි වෙලේද මේ දෙකම ගන්න පුළුවන් right it can be the answer can be a time it can be a date කවදද කොයි වෙලේද who කවුද which කොයිකද why ඇයි whose කාගේද whom කාවද and how කොහොමද so this one has different other uses also මේකේ තියෙනවා how කියන එකෙන් තවත් these things right so when you say how කොහොමද you get like this also how many so that is asking a question about countable things ගණන් කළ හැකි දේවල් ගැන ප්‍රශ්න කරන්න අපි how many use කරනවා how many boys are there in the class පන්තියේ පිරිමි ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද how many chairs how many books how many bags how many buildings many countable things that can be counted 1 2 3 4 like that you can count ගණන් කළ හැකි countable nouns right so we use how many කොපමණද කියලා අහන්න how many use then if it is uncountable we use how much now just think now there's a bottle එකක් තියෙනවා වතුර තියෙනවා ඒකේ ටිකක් ඒකේ වතුර කොච්චර තියෙනවද how many water නෙමෙයි how much water is there in the bottle because water cannot be counted water bottles can be counted water bottles නම් how many water bottles are there are bottles නේ bottles ගණන් කරන්න පුළුවන් but water uncountable how much water is there how much sugar is there right even with money how much money do you want සල්ලි කීයක් ඕනිද money uncountable rupees countable රුපියල්නේ අපි ගණන් කරන්නේ how many rupees okay how many rupees do you want අට රුපියල් කීයක් ඕනිද but if you consider one that is money we use much right remember that then how much so this is with countable and this is with uncountable ගණන් කළ හැකි සහ ගණන් කළ නොහැකි and also we use this one to tell some other things also how far කිව්වොත් කොච්චර දුරද how long කොච්චර දිගද how beautiful කොච්චර ලස්සනද so likewise this is used in different ways right remember that anyway now our question අපේ ප්‍රශ්නේ එතකොට හදන්න ඕනි to get this part as the answer so to get that part as the answer now එතකොට උත්තරේ එන්න ඕනි a book උත්තරේ a book එන්න what is the suitable question word from here මේ මොන ප්‍රශ්නේ ඇහුවෙද්ද මේ උත්තරේ එන්නේ who කිව්වොත් කවුද උත්තරේ a book is it matching no so who then it should be a person isn't it where කොහෙද it should be a place but here a book කියන්න නම් question word is what then so when you ask the question what answer a book then you take that wh word to the very first place එතකොට what එක මුලටම wh word එක දැම්මා ඊට පස්සේ මේ verb එක මුලට ගන්නවා එතකොට what is he reading what is he reading answer එක a book very simple right he is reading a book in the class now just imagine here there's another part in this sentence මේක අපි හිතමු මෙතන තිබුණා කියලා in the class he is reading a book in the class උත්තරයට ගන්න ඕනි in the class එක so what is the question word you take in the class is a place එහෙනම් where කොහෙද උත්තරේ in the class then take wh word to the front then where
Then take is. Where is he reading a book? Answer in the class. We don't take that part for the question. අපි එතකොට උත්තරේ ගන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නෙට. ඉතුරු ටිකෙන් තමයි අපි ප්‍රශ්නේ හදන්නේ. I hope it is clear. Now let's try another one. අපි බලමු තව වාක්‍යයක් clear ඒ වගේ. So then he has written a letter. He has written a letter. Right? So in this part, answer can only a letter. Then question word again what? මොකද්ද? a letter. එහෙනම් what කියන එක මුලටම ගත්තා. ඊට පස්සේ has එක ගන්නවා. What has he written? What has he written? මොකක්ද යා දීලා තියෙන්නේ? answer එක a letter. Very simple. So then for all these words it's like that. And if you get this part as the question answer, මේ subject එක නම් උත්තරේට එන්නේ. It's very easy. ඒකට ගැලපෙන WH word එක ගත්තා. Then he. What is the question word? Who. කවුද? ඔහු. අයනම් ඒක අයින් කරලා එතනට WH word දාන්න. Then who කවුද? උත්තරේ he. then WH word එක දැම්මා. Who has written a letter? It's very simple. If the subject is the answer, subject එක නම් උත්තරේ, එතන doer ඉන්නවා active voice sentences වල, then take it away and put the word who. එතට WH word එක දැම්ම එහෙම වාක්‍ය කිව්වා. Then it becomes a question. Right? Then here also same. He is reading a book. උත්තරේ he නම් එතන WH word. Who is reading a book? Very simple. And then that is very simple. Now let's go to that part as well. අපි බලමු මේ කොටස් මේ ටිකත් ඒ වගේමයි. So in this part, then does teacher come to school? Teacher ඉස්කෝලේට එනවද? අපි එතන උත්තරේ yes or no. But we want to get answer as the school. The school is the answer. උත්තරේට එන්න ඕනේ school කියන එක. එහෙමනම් WH word එක it's a place. Where? කොහේද? එහෙනම් where එකට උත්තරේ තමයි school. එහෙනම් ඒ වචනේ මුලටම ගන්න. Where does teacher come? Where does teacher come? Answer is school. And then here also same. Now teachers come to school. Now let's put another part. අපි මේක තව කොටසක් එකතු කරමු. Come to school in the morning. In the morning. We want to get this part as the answer. උත්තරේට එන්න ඕනේ in the morning. කොහොමද හදන්නේ? ගැලපෙන WH word එක මොකක්ද එහෙනම්? මෙතන where ගත්තේ place එකක් නිසා. මෙතන time එකක්. එහෙනම් when. When කියන්නේ කවදද? කොයි වෙලේද? Right, when. Suitable WH word is when. Answer in the morning. එහෙනම් ඒ when එක මුලටම ගන්නවා. When do teachers come to school? When do teachers come to school? Answer in the morning. Right, here also same. Past tense. He came to school. He came to school yesterday. We want to get this part as the answer. Yesterday තමයි උත්තරේට එන්න ඕනේ. කොහොමද? Then once again WH word කවදාද කියලා නෑනේ. When. කවදාද? Yesterday.
එහෙනම් when එක මුලටම ගන්නවා. When did he come to school? When did he come to school? කොයි වෙලේද නැත්නම් කවදද එයා ඉස්කෝලේ ආවේ? Answer එක yesterday. So in this part මේ කොටසේ අපි හිතමු now you want to get another part as the answer subject. Teacher කියන එක උත්තරේට එන්න ඕන නම් you take teacher අයින් කරලා එතනට ගැලපෙන WH word දාන්න. Who comes to school? Very simple. කෙලින්ම subject එක අයින් කරලා එතන WH word දෙක ගන්න. Who comes to school? Answer එක එතකොට teacher. Who does come to school is also correct. That is to emphasize. යමක් අවධාරණයෙන් කරන්න එහෙම separate කරලා කියනවා නැත්නම් just telling who comes to school. මෙතන who come to school or who came to school. Perfectly correct. Right, that is the basic knowledge that you must have in forming a question. ප්‍රශ්නයක් හදනකොට අපිට තිබිය යුතු බේසික් මූලික දැනුමයි මම කිව්වේ. දැන් එහෙනම් using WH words you can form question. ඒ වගේම ප්‍රශ්නික වාක්‍යයක ඕනම කොටසක් උත්තරයට දුන්නොතින් ප්‍රශ්නේ හදා ගන්නත් පුළුවන්. Right? If you have this knowledge මේ ටික හොඳට ඔළුවට මතක ගත්තා නම් ඕනම වාක්‍යයක ඕනම කොටසක් උත්තරයට ගන්න you can form the question. ප්‍රශ්නේ හදා ගන්න පුළුවන්. Now you have that basic knowledge, then with that knowledge let's go back to the question. අපි එහෙනම් ඒ දැනුමත් අරගෙන එහෙනම් යන් අපි ප්‍රශ්නයට බලන්න. අපිට දැන් paper එකේ තිබුණ ප්‍රශ්නය. So this is the question that we get that is in 2015 2015 A-level General English. Now let's try to form the question for this one. අපි එහෙනම් දැන් බලමු ඒ දැනුමත් උපයෝගී කරගෙන මේවට උත්තර හොයන්න. The first one. Sita is 10 years old. Our sentence. එහෙනම් 10 years කියන එක තමයි උත්තරේ. එහෙනම් we learned we have to use a WH word for that. එහෙනම් මෙතනට ගන්න WH word එක මොකද්ද? 10 years අවුරුදු 10ක්. එහෙනම් කොච්චර වයසද කියලා නේ අහන්න ඕනේ. එහෙනම් කොච්චර? We know. First you take the WH word. කොච්චර වයසද නම් how old? How old? Then in this sentence there is තියෙනවා. අපි නම් ප්‍රශ්න කරන්නේ මේක මුලට ගන්නේ. එහෙනම් WH word ගාට ඊට පස්සේ is. How old is? ඊට පස්සේ Sita. How old is Sita? Answer 10 years old. See how easy it is. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා නේද? How old is Sita? Answer 10 years. Next one. Mala has lived in that village for 15 years. Answer එකට ගන්න ඕනේ for 15 years. Right. So then in this sentence the word has තියෙනවා. අපි නම් ඒක ලේසි මුලට ගන්න තියෙන්නේ නේද? ප්‍රශ්න කරන්න. Before that we have to take the WH word because this is the answer. නම් මේකට ගැලපෙන WH word එක අපි ඉස්සෙල්ලා decide කරන්න ඕනේ. What is the WH word? For 15 years. Mala has lived in that village for 15 years. Then කොච්චර අවුරුදුද කියලා කොච්චරද කියන්නේ? How many years? This is 15 countable. ගණන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නේ නම් how many? අවුරුදු කීයක්ද? How many years? How many? අපි countable uncountable we discussed. How many? මොනවද? Years අවුරුදු. How many years? WH එකකින් හැදුවා. Then has එක මුලට ගන්නවා. How many years has
next has එක මුලට ගත්තා මාලා. How many years has Mala lived in that village? Lived in that village. Question mark. How many years has Mala lived in that village? Answer, for 10 years. Right? That's very simple. Next one. It cost Rohan 15 lakhs to build his house. Now in this sentence දැන් එතකොට මේ වාක්‍ය අපිට මේ වගේ is මේකේ නම් is තිබුණා. මේකේ has තිබුණා. මෙතනදී කතා කරා am is are was were has have had shall will can ඒව තියෙනවා නම් lazy කියලා නේද? මේකේ ඒව නැහැ. ඒව නැත්තම් අපි දැන් කරන දේ දන්නවා. What should we do first? So in this sentence those be verbs, helping verbs, auxiliary verbs, nothing. ඒව මොකුත් නැහැ. Then we have to find the verb. Then we have to find the verb. ක්‍රියාපදේ හොයා ගන්නවා. What is the verb here? It cost Rohan 15 lakhs to build his house. Then cost is the verb. Now you have to find the tense. Tense එක මොකක්ද මේක? Past tense or present tense or singular plural? It is singular, all right. If it is present tense singular මෙතන present tense singular මෙතන cost කියන එකට s එන්න ඕනේ. costs වෙන්න ඕනේ නේද? It is not there. Then we can decide it is past tense. Right? Then answer is 15 lakhs. ලක්ෂ 15ක්. ලක්ෂ 15ක් නම් then how do you form the question? ඒකට question word එක දැන් අපි හිතා ගන්න ඕනේ. That is the first one that we have to place. 15 lakhs. ලක්ෂ 15ක්. ඒ මුදලක්. So when you ask about money, සල්ලි ගැන අහනකොට අපි අහන්න පුළුවන් how much කියලා. නැත්තම් මෙතන ලක්ෂ වලින් අහනවා නම් ලක්ෂ කීයක් ගියාද කියලා. එහෙම අහන්න පුළුවන්. කීයක් වියදම් වුණාද යාට රොහන්ට to build his house? එයාගේ ගේ හදන්න. එහෙම අහන්න පුළුවන්. how much කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් ලක්ෂ කීයක් වියද? ඊට පස්සේ අපි මුලට ගන්නවා කිව්වා අර am is are was තියනවා නම් එහෙම ගන්නවා. මෙතන එහෙම නෑ. Then you have the word cost. It is past tense. Past tense නම් අපි ගන්නවා කිව්ව මොකද්ද? did. did එක ගන්නවා මුලට. එහෙනම් did ඊළඟට එන්නේ. how much did it? ඊළඟට eaten ඊළඟට cost. cost Rohan මේ ටික ගන්නෙ නෑ මොකද මේක උත්තරේ. to build his house. to build his house. Question mark. How much did it cost Rohan to build his house? Answer 15 lakhs. එහෙම නැත්නම් මෙතනට අපිට how many lakhs කියන්නත් පුළුවන්. ලක්ෂ කීයක් ගියාද? How many lakhs did it cost Rohan to build his house? That is also perfectly correct. So you can use either way. මේ ක්‍රම දෙකෙන් ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. Next one. The thief hid the stolen goods in a cave. Right? So then in this sentence also you don't find that am is are ඒවා මුකුත් නෑ මේකෙත් එහෙනම්. Then we have to use either do, does or did. අපි එහෙනම් ඒවා නැත්තම් තමයි අපි ගන්නේ do, does, did. එහෙනම් මේ do, does, did වලින් කොයි එකද ගන්න කියන එක තීරණය කරන්නේ looking at the verb. ක්‍රියාපදේ බලලා.
Then here the answer is in a cave. It is a place. If it is a place, what is the WH word? මෙතන ස්ථානයක් නේ. එහෙනම් ප්‍රශ්නය කොහේද? Where? So you take the first WH word, where. We took the WH word first. Next, අපි ඊට පස්සේ අර මෙතනින් මුලට ගන්න වචනේ. If you find those words am, me, sa, was, were, has, have, will ඒ වගේ තිබුණා නම් ඒක ගන්න පුළුවන් ඊළඟට. But here it is not there. Now we have to find the verb. ක්‍රියාපදේ හොයනවා. What is the thief hid the stolen goods? What is the verb? Hid or hide. හංගනවා, හැංගුවා කියන්නයි. Then this is past tense. If it is same present tense singular වර්තමාන කාලයක වචන නම් මෙතන HIDS එන්න ඕනේ නේද? මෙතන plural නම් thieves වෙන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන thief present tense singular නම් H එන්න ඕනේ. plural නම් මෙතන plural noun එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන plural නෙමෙයි singular. Then we can decide this is past tense. එහෙනම් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මෙතන past tense කියලා. නම් past tense නම් අපි දැන් මෙතනත් ගත්තා. If it is past tense we take did. Where did. did තමයි එහෙනම් මුලට ගත්තේ. ඊට පස්සේ එන්නේ the thief. thief. Then මේකේ HID ගන්නවා මෙතනටම. මොකද it is past tense same. past tense present tense. Where did the thief hide the stolen money? ඒ ටික මේ විදිහට මේනවා. The stolen money. Question mark. So then answer in a cave. බලන්න ඒ කොටස ගන්නෙ නෑ. ඉතුරු ටිකකින් තමයි අපි ප්‍රශ්නේ හැදුවේ. So in this case බලන්න එතකොට did ගත්ත හැටි remember that past tense becomes present tense. So it's very simple. First thing that we have to do is take the WH word first. ඉස්සෙල්ලාම WH word එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර වාක්‍යයෙන් මුලට ගන්න වචනේ තීරණය කරනවා. If it is those helping verbs am, me, sa ඒවා තියෙනවා නම් ඒක ගන්න පුළුවන්. If not we have to take do, does or did. If it is present tense singular we take does. If it is present tense plural do. past tense did. ඔන්න ඔච්චරයි මතක තියාගන්න. Then look at the next one. Mr. Silva gave his daughter a beautiful sari for her birthday. Now answer a beautiful sari. අන්න ඒ කොටස උත්තරේට එන්නයි දැන් අපි ප්‍රශ්නේ හදන්න ඕනේ. Answer a beautiful sari. Then question word now we have to decide. එහෙනම් ඒකට ගැලපෙන WH word එක a beautiful sari උත්තරේට නම් what මොකක්ද? එහෙනම් උත්තරේ a beautiful sari. Then we can take WH word as what? What? දැන් ඊට පස්සේ අර මුලට අදින වචනේ. Do we find those words am, me, sa, was, were, has, have, had ඒවා තියනවද? No. Then we have to find the verb. Verb is past tense. Mr. Silva gave. If it is gave that is past tense. We did here. එහෙනම් අපි ගන්නේ did මයි. What did? ඔන්න ඒක මුලට ගත්තා. ඊට පස්සේ එන්නේ Mr. Silva. Mr. Silva. Then මෙතන ඉතුරු වෙන එකක්. did ගත්තාම gave එක give වෙනවා. present tense වෙනවා. What did Mr. Silva give his daughter? What did Mr. Silva give his daughter for her birthday?
What did Mr. Silva give his daughter for her birthday? Answer, a beautiful sari. Now you see, so in 2 years, දැන් ඒතර අවුරුදු දෙකක මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තිබුණා. Sometimes in certain years they give the question word. Question word එක how නැත්නම් how many කියලා දෙනවා. Then starting with that word you have to form the question. Sometimes they highlight or they underline or they give in bold print a certain part of the sentence. වාක්‍යයකට එක කොටසක් තද කළුවකුරින් අන්ඩර්ලයින් කරලා දෙනවා. අන්න ඒ කොටස උත්තරයට එන්න තමන් ප්‍රශ්නේ හදන්න එනවා. Then you have to select the question word as we did now. අපි මෙතන දැන් කරා වගේ නේද? So then whatever it is, this knowledge is very very important. Formation of questions, even to speak in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොටත් අපිට මේ දැනුම අවශ්‍යයි. Because spoken English means questioning and answering. ප්‍රශ්න අහන උත්තර දෙනවා. So then you should be able to ask questions properly, grammatically correct questions. Then anyway, now you know to ask yes no questions as well as a question using WH words. WH word use කරලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් දැන් දන්නවා නේද? Yes no ප්‍රශ්න අහන්නත් දන්නවා. So this is very important and try to do some more. Now when we do some more past papers, අපි තව ප්‍රශ්න කරනකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න එයි. We will practice those things, right? So then here now, actually in my previous video last week I wrote only the answer. මම උත්තරේ විතරයි ලිව්වේ නේද? I know that it is not enough. ඒ ටික මදි. That's why I gave you the lesson based on it, the formation of questions. ඒකයි මම අද එහෙනම් ප්‍රශ්න කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියන එක ඒ පොඩ්ඩක් විස්තරාත්මකව කතා කරේ. So I am sure that it will help you a lot. Now let's go to the next question. අපි එහෙනම් දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු බලන්න. Our next question is 2021 2021 A-level General English question number 4. Underline the most appropriate word from those given within brackets. Underline, you know, the most appropriate word, most appropriate, suitable, වඩාත්ම ගැලපෙන සුදුසු from those given within brackets. Now within brackets there are 4 words given. You have to select the most appropriate. මෙතනින් වඩාත්ම ගැලපෙන. Now we'll have a look at the one sentence and see. Number 1. Speaking in English will blank you respect. The words given: collect, gather, gain, obtain. What is the answer? Speaking in English will collect your respect, gather your respect, gain your respect, or obtain your respect. Now you see all these words මේ ඔක්කොම වචන නිකන් එක ළඟ යන තේරුම් තියෙන්නේ. කියන්නේ collect. What is collect? Collect කියන්නේ එකතු කරනවා. Right? Collecting stamps. My hobby is collecting stamps කියන්නේ මුද්දර එකතු කිරීම. එකතු කරනවා. Collect. Gather. People gather. Now there was an accident in the town. Many people gathered to that place. එතනට එකතු වුණා. Right? In the morning, for the morning assembly, school children gather to one place. නේ එකතු වෙනවා. එකත් අතන මුද්දර එකතු කරනවා. in සිංහල එකතු කරනවා. එකතු කියන that meaning is there. අතනත් ඒකත් එකතු වීමක් නේද? gain කියන්නේ ලබා ගන්නවා. You gain knowledge, දැනුම ලබා ගන්නවා වගේ. And obtain is also same, like similar. Gain ලබා ගන්නවා වගේ තේරුම. Then which is correct? Speaking in English will, which is correct? Can we say collect your respect? ඔබට ගෞරවය එකතු කරනවා? We don't say. ඒතකොට collect කියන එකට ගන්න බෑ. Then gather your respect. Gather එකතු වෙනවා.
respect එක එකතු වෙනවා? No. Do we gain or obtain? That is the one that now you have to decide. ඒකින් අපිට respect එකක් ලැබෙනවා නේද? Then the most suitable is gain. Obtain යමක් උත්සාහයෙන් ලබා ගන්නවා. Right? So when you speak in English, you gain respect. So the most suitable word is gain. Now look at the next sentence. You can blank your knowledge about science if you know English. You can enable your knowledge about science if you know English. You can improve your knowledge about science if you know English. You can raise your knowledge if you know knowledge about science if you know English, or you can obtain your knowledge about science. Which is correct? දැන් මෙතනත් ඒතර බලන්න එකම සමාන තේරුම වගේ ළඟ යන වචන තියෙන්නේ. Then let's see the meaning. What is enable? To enable means giving something to a power to do something. යම් කිසි දෙයකට යමක් කරන්න හැකියාව දෙනවා. Enabling. Improve, to improve the knowledge. දැනුම වගේ දෙයක් වැඩි කර ගන්නවා. Improve your English knowledge with your effort. Rise. Now rise ඉහළ යනවා, නැගිනවා ඒ වගේ. Sunrise කියනවා නේ, ඊට පායනවා. So likewise, the prices of goods are rising. ඉහළ යනවා මේ දවස්. Rise. And obtain, අපි මෙතනත් කතා කරා නේද? ලබා ගන්නවා. So then which one is correct? You can, ඔබට පුළුවන් your knowledge about science, විද්‍යාව ගැන ඔබට දැනුම, if you know English, ඉංග්‍රීසි දන්නවා නම් විද්‍යා දැනුම ඔබට මොකක් කරගන්න? enable කරගන්නද? improve, rise or obtain. It's very simple නේද? පැහැදිලි නම් අපි දැනුම නම් අපි වර්ධනය කරගැනීමක් නේ. Then improve your knowledge. Enable is not, rise no, obtain no. Obtain your knowledge. Obtain your knowledge no. Correct answer is improve. බලන්න. You get words like this. නිකන් එක ළඟ යන වචන. සමාන ළඟ තේරුම් තියෙන වචන දෙනවා මේ වගේ. So you should be able to decide. Read carefully and decide which is the most suitable word. ප්‍රවේශමින් කියවලා නිවැරදිම උත්තරේ තෝරගන්න ඕනේ. අපි බලමු. Let's look at the next one. The recommendations you make in your essay. The recommendations you make in your essay. ඔබේ රචනාවේ ඔබ කරපු recommendations will be blank soon. Will be appointed soon, performed soon, implemented soon or operated soon. Which is correct? The recommendation ඔබ කළ recommendations in your essay will be soon. Will be මොකද්ද? Appointed. Appoint means යම් කිසි දෙයකට appoint කරනවා, නම් කරනවා, පත් කරනවා. Now you get appointments, පත්වීමක් ලැබෙනවා, ඒ වගේ appoint. But in your essay ඔබේ රචනාවේ කරපු recommendations ඉක්මනටම පත්වීම කරනවා, එහෙම කරන්නේ නැහැනේ. අපිට ඒකට පැහැදිලි appointed අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. Now we have another three words: performed, implemented, operated. Which is correct? Performing means you perform a certain, you can perform your talents. That ඉදිරිපත් කිරීමක් කරනවා. Right? You present something. You perform. So the recommendations you make in your essay will be performed. We don't perform. It is not performed. Then we can take that one as well.
then implemented and operated. Out of these two, මේ දෙකෙන් අපිට දැන් එහෙනම් තෝරන්න ඕනේ. Will be operated. Operated means යම් කිසි දෙයක් operate කරනවා. So then the recommendations operated කරන්නේ, then recommendations you make in your essay will be implemented soon. That's the most suitable answer. Next question. You are awarded a special prize to blank you at the school prize giving. You are awarded, or better award ප්‍රදානය කරනවලු a special prize විශේෂ තෑග්ගක් to specify, realize, understand, honor you at the school prize giving. School prize giving එකේදී ඔබට විශේෂ තෑග්ගක් දෙනවා කියලා කියන්නේ. දෙන්නේ මොකටද? specify කරන්නද? prize to specify you at the school prize giving. No, specify means යම් කිසි දෙයක් සුවිශේෂී කියලා මෙහෙම කරන්න. එහෙම මේකටද අපි prize giving එකේදී තෑග්ගක් දෙන්නේ? realize, that is understand. තේරුම් ගන්නවා. ඒ understand කියන it is also same. තේරුම් ගන්න ඒ වගේ දෙයක් කරනවද? No, to honor, ගෞරව දක්වන්න. To honor you at the school prize giving. You are awarded a special prize. විශේෂ තෑග්ගක් දෙන ඔබට ගෞරව දැක්වීම පිණිස. Then the most suitable word is honor. Then the next one, the suspected will be blank before a judge tomorrow. The suspected කියන්නේ සැකකරුවන්. Produced, placed, provided, delivered before a judge tomorrow. උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා කියන්නේ. එතකොට suspected ලා will be produced. What is produced? Produce has different meaning. Produce කියනවා යම් කිසි දෙයක් නිෂ්පාදනය කරනවට හදනවා produced. Produce කරන යම් ඉදිරිපත් කරනවා කියන එකට. So now you see one word has different meanings. විවිධ තේරුම් තියෙනවා. Produced before a judge tomorrow. මයිස්ත්‍රාත් නැත්තම් වින්සුරු නැත්තම් උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඉදිරිපත් කරනවා කියන්න පුළුවන්. Let's look at the other words. Placed. Placed කියන්නේ ස්ථානගත කරනවා. You keep in a certain place. So we don't say we placed a suspect before a judge. එහෙම කියන්නේ නැහැ. Place we provided, provide සපයනවා. We don't provide a suspect. Suspects ලා provide කරන්නේ. It is not. Then deliver බෙදා හරිනවාට කියන්න පුළුවන්. Or deliver a speech. Speech එකේම deliver කරනවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. But here then we don't say the suspect will be delivered before a judge. No. Then the most suitable word here is produced. The suspect will be produced before a judge tomorrow. Now you see, so when we learn words, එහෙනම් අපි වචන ඉගෙන ගන්නකොට it has many meanings. Right? So then we should know all those meanings. And also in this question what is tested here is the knowledge about the verbs or vocabulary. අපේ word power එක. Whether we know the words and whether we know the different uses of that word. එක වචනයක් ගත්තම ඒකේ විවිධ තේරුම් තියෙනවා. ඒ ගැන දැනුම තියනවාද? synonyms, සමාන පද, antonyms, විරුද්ධ පද. And also, so when you learn a word, you should know its meaning. Not only the meaning, all the meanings given. ඒකට related හැම තේරුමක්ම දැනගන්න ඕනේ. There are certain words we get one sound, same sound but different meaning.
For example, now, so you should explore that knowledge. මේ දැනුම අපි වැඩිපුර ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. Now for example, now when you say, now this one, read. Now this is very important. Read කියනකොට read කියන්න same spelling but you see different tense. Read present tense, plural form. I read a book yesterday. Then same spelling but you see it is past tense. Right? Same spelling but two different things, present and past. So when you say the word bank, bank, now you find in the town, right? You go and deposit or withdraw money. සල්ලි තැන්පත් කරන්න ගන්න ඒ වගේ ගනුදෙනු වලට යන්නේ you bank in the town නේද බැංකුව කියන්න. It has other meanings. The river bank කිව්වොත් ගඟේ බැංකුව නෙමෙයි. River bank is ගම් ඉවුරටත් කියනවා bank. See the same spelling, different meanings. Right? Same spelling. And when you say rice, the other one is then R-I-C-E, the other one is R-I-S-E. We got that word in this one also. බලන්න මෙතනත් ආව එකනේ. Rice, R-I-C-E, that is one meaning. That is rice that you eat. I ate rice and curry in the morning. There rice means but. This spelling. Rice. I bought 2 kilos of rice yesterday. Same spelling. එතන rice කිව්වේ එතකොට. I bought 2 kilos of rice. එතන rice කිව්වේ බත් නෙමේ හාල්. බලන්න same word giving different meanings. හාල් වලටත් rice, බත් වලටත් rice. Right? So then you should know this. This is what you have when you learn a word. වචනයක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒකට related meanings, ඒකට සම්බන්ධ විවිධ තේරුම්. And the sound, here also same pronunciation, but it's a different meaning, different spelling. මෙතන rice කියන්නේ අතන sunrise, ඉර පායනවා. That's one. Then rice කියනවා නැගෙනවා. So that's the different meaning. Now you see same pronunciation, different spelling, different meaning, or same spelling, different meaning. එහෙම එනවා. So these things you should know. No, the other one is this. When you say no, K-N-O-W, N-O-No. You see, we hear the pronunciation, sound is the same. No. තේරුම් දෙකක්. Spelling, two different spelling, different meanings, different uses. So when you learn a word, then වචනයක් ඉගෙන ගන්නකොට නම් learn all these meanings. So you go to the dictionary, right, and see not only the word, one meaning, එක තේරුමක් නෙමෙයි, look at all the other meanings also. Then only you will use that word properly in writing or speaking. Right? So very important in word power. So that is tested in this question. Then me ප්‍රශ්නේ දෙන්න now. You know, in the first paper, grammar part, question number 1, 2, 3, now we completed. Now we discuss the third and the fourth question now. The තුන්වෙනි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. එහෙනම් අපේ then question number 2, 3, tenses ඒ වගේ ඒවා test කරේ. Then this question අපේ vocabulary වචන පිළිබඳ දැනුමත් the correct use, suitable word for the suitable place. සුදුසු වචනේ සුදුසු තැනට use කරන එක නේද? So then you should be able to use that and find this knowledge. මේ දැනුම අපි කොහොම හරි ගන්න ඕනේ. Look at the word in the dictionary, you find its other forms. aka if you take a word, its verb form, adjective form, adverb form, ඒවා
that is also we should know, ඒකත් දැනගන්න ඕනේ. And also it the different meanings, එකම වචනයට එන විවිධ තේරුම්. Explore all those things. That is very, very important. Okay. So then with that knowledge, then let's go to the next question. 2020, we say question number 4. Underline the most appropriate word from those given within brackets. Once again, a similar question. එහෙනම් ආයිමත් අර සමාන ප්‍රශ්නයක් අපි දැන් කතා කරා වගේ. Underline the most appropriate, වඩාත් සුදුසු වචනය. There are some words given in brackets. You have to select the most appropriate. සුදුසුම වචනය. Look at the first one. People all over the world use different devices to see, enter, access internet. So which is the correct one? People all over the world, all over the world people. ලෝක පුරාම මිනිස්සු use different devices. Different devices use කරනවලු විවිධ. මොනවා කරන්න? to internet යන්න, ඉන්ටර්නෙට් භාවිතා කරන්න, අන්තර්ජාලයට පිවිසෙන්න කියන එක. ඒතකොට to see internet කියනවද? no. see means දකින්න. see අන්තර්ජාලයේ දකින්න විවිධ උපකරණ පාවිච්චි කරනවා. to enter ඇතුළු වන්න, අන්තර්ජාලයට ඇතුළු වන්න. ඒකත් පුළුවන්. now you see බලන්න, enter, that is enter a room, right? but access, පිවිසෙන්න. now you will feel now enter and access a bit similar. ටිකක් ළඟ වගේ තේරුම් එන්නේ නේද? මේකත් හරිනේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. but you have to use the most suitable word. now just like in Sinhala, even in Sinhala, අපි සිංහලෙනුත් අපි කෑවට හාමුදුරුවෝ කන්නේ නැහනේ. ඒකට කියන්නේ අනුභව කරනවා. නම් හාමුදුරුවෝ කෑවා කිව්වොත් වැරදි. but same idea, same action, same meaning නේද? එකම අර්ථය. නමුත් එහෙම use කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතනත් ඒ වගේ තමයි ඉංග්‍රීසි වල, right? so then ඒ ස්ථානයට වඩාත් ගැළපෙන වචනය ගන්න ඕනේ. right? so then the most suitable word here then, people all over the world use different devices to access internet. see internet නෙමෙයි, enter internet නෙමෙයි, access internet, right? so then if you use access in other places where you can use enter use කරන්න තියෙන තැනට access use කරොත් ඒත් වැරදි. he entered the classroom. Can he access the classroom? no. that most suitable word is එතන enter. so but in this one, when you talk of internet and other things, we use access. remember that word. next one. speaking English will extend, enlarge, boost your confidence. self confidence, ආත්ම විශ්වාසය. ඔබේ විශ්වාසය speaking English මොකක් කරයිද? extend. what is extend කියන්නේ? now service is extended. සේවය දීර්ඝ කරනවා. ඒ වගේ දික් කරනවා. extend කරනවා. and enlarge කරනවා, විශාල කරනවා. boost කරනවා කියන්නේ යමක් ඒත් වැඩි කරනවා. එතකොට speaking English, ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම ඔබේ ආත්ම විශ්වාසයට මොකක් කරයිද? extend කරනවද, enlarge the boost the? here also you have to use the most suitable word. වඩාත් සුදුසු වචනය මෙතන ගන්න ඕනේ. maybe that you can argue ඒකෙනුත් extend වෙනවනේ කියයි. දැනුම
මොකද confidence එක extend වෙනවා. අපි එහෙම කියන්නේ. We don't use extend the confidence. Confidence කියන වචනයත් එක්ක යන වචනේ boost, not enlarge. The answer is boost your confidence. Now you see those are the things that you have to find. There are certain words, සමහර වචනත් එක්කම යන වචන තියෙනවා. So those things you have to find. So you have to read a lot. When you read a lot, you can get those kinds of words. ඒතකොට අපි ගොඩක් කියවනවා නම් ඒ වගේ වචන ගොඩක් අපිට අහු වෙනවා. And the next question. The doctor ordered the fully recovered patient to be departed, discharged, deported from the hospital. What is? The doctor ordered කරලා the fully recovered patient. Fully recovered means cured. සම්පූර්ණ සුව වෙච්ච patient, රෝගියා. Patient to be departed. What is depart? Departed, discharged, deported from the hospital. So then now you should know what is the word that we use. අපි ලෙඩෙක් රෝහලෙන් අපි සුවයලා එනකොට ටිකට් කැපුවා කියන්නේ. That is in you. එතකොට අපි use කරන වචනේ මොකක්ද? Do we say depart? Depart means වෙන්ව යනවා. That is also kind of a departure. පිටත් වීමක් තමයි ඒකත් නේද? So you get cured and you leave the hospital and come. But it's also kind of. Now friends meet and depart. මුණ ගැහෙනවා වෙන් වෙනවා. වෙන් වෙනවා කියන අදහස එන්නේ depart. So you might feel මේකත් හරිනේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. But we don't use the word depart for this. දැන් hospital එකකින් එහෙම එනවට depart කියලා වචන use කරන්නේ නැහැ. So then discharged and deported. Deported means, now for example, now if you go to another country without a visa or something, visa එකක් නැතුව රටකට ගියා, you can't prove anything, no passport, එයා deport කරනවා, ආපහු එවනවා, වරායෙන් නැත්තම් දුවන්තොටුපළෙම deport කරනවා. ඒක deport. ඒකත් ඒතර හැර යාමක් තමයි. So you might feel there is similar meaning, සමාන තේරුමක් තියෙනවානේ, මේකත් හරිනේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. But it is wrong. But we use the word discharged with the word hospital. රෝහලින් ලෙඩෙක් සුව වෙලා එනවට අපි කියන්නේ discharge. එහෙනම් the doctor ordered the fully recovered patient to be discharged. Discharge කරන්න කියලා දොස්තර order කරා. That is the meaning. Right. Then number 4. Pandit W.D. Amaradeva was an amiable, efficient, eminent Sri Lankan vocalist. He is a well-known musician in Sri Lanka. There once again, ළඟ යන වචන දෙකක් තියෙන්නේ නේද? You know Pandit Amaradeva was an amiable, efficient, eminent. What is it? Pandit Amaradeva කියන්නේ amiable vocalist කෙනෙක්ද? Sri Lankan vocalist. Amaradeva ගැන අපි දන්නව නේද? සුවිශේෂී විශිෂ්ට සංගීතඥයෙක්නේ. Right. So then amiable Sri Lankan vocalist or efficient Sri Lankan vocalist or eminent Sri Lankan vocalist? Yes. Efficient means වඩාත් කාර්යශූර, not slow, හරි ඉක්මනට වැඩ කෙරෙන ඒ වගේ. Efficient. So then we don't use with the talents of Pandit Amaradeva. ඒක අපි efficient කියන්නේ නැහැ.
we don't use the word efficient, right? So then amiable is also not going with that part. Then the most suitable word here is eminent. සුවිශේෂී දක්ෂ සංගීතඥයෙක් කියලානේ කියන්නේ. So eminent vocalist is the most suitable word. He is well known. Well known means famous. Learn such words. ඒ වගේ වචනත් ඉගෙනගන්න. Famous musician in Sri Lanka. Next one. The selected candidate is responsible for achieving monthly sales targets, aims, calculations given by the company. Now you should understand the sentence first. What does it mean? The selected candidate, that means, for example, now there's an interview and you are going to select one person. Interview එකකින් කෙනා එයා තෝරා ගන්නා පුද්ගලයා. The selected candidate අයදුම් කරු is responsible for achieving monthly. එයා තොර වගකීමක් එයාට තියෙනවා මාසික මොනවද? Sales targets, aims, calculations given by the company. Given by the company. Company එකෙන් දෙන මාසික මොනවා ලබා ගැනීමද the candidate ගේ responsibility එක වගකීම. So now what comes with that? Targets ඉලක්කයන්. මාසික ඉලක්කයන් දෙනවනේ monthly targets, right? That is one. Aim කියන්නේ ඉලක්කයක්. Calculations, calculate means ගණන් හදලා calculate කරලා බලනවා එකතු කරලා අඩු කරලා වැඩි කරලා, right? Calculations. So then which one do we get from a company? If you are going to do a job in a company, now they give you, do they give you calculations, monthly calculations? Now the selected candidate is responsible for achieving. Achieve means reach, ළඟා වෙනවා. තමන්ගේ මාසික ඉලක්කයන් කරා ළඟා වීම එයාගේ වගකීමක් කියන එකයි in meaning of the sentence. වාක්‍ය තේරුම ඒකයි එතකොට. එතකොට මෙතනට we can't take calculation. It is not calculations, monthly calculations ළඟා වෙන්න නෙමෙයි කියන්නේ. And aim, that is ඉලක්කය. That is also, aim is a long term one, right? Maybe that your aim is to go to a certain goal, certain point. To reach that point, you have to pass several steps, several objectives. Objectives ගණනාව පහ කරගෙන ගියාම aim එකට යනවා. That's one thing. Then target. Now in companies, in private institutions, right, they give you a responsibility, daily targets. දවසේ තුල achieve කළ යුතු ඉලක්කයන් දෙනවා. ඒවා short terms, maybe weekly, maybe monthly. So then here the most suitable word here is the selected candidate is responsible for achieving sales targets. Sales targets, they should go to sales targets. Sales targets වලට යන්න ඕනේ. Right, now understood. So now you understood what kind of things are tested in these questions. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්න වලින් අපි ටෙස්ට් කරන්නේ මොන වගේ දැනුමද? Then we should have a good knowledge of vocabulary, words, word power. So then pay attention to that. එහෙනම් අපි දැන් මොන වගේ ප්‍රශ්න දහන්නේ එකට කියන එක දැනගත්තා නේද? Right, it's a good, important, very important part. So then we can go to the next question. Think about this. The words, how important the knowledge about verbs. එහෙනම් verbs කියන අපි තුල තියෙන දැනුම කොච්චර වැදගත් වෙනවද මේ නිවැරදි උත්තරේ හොයන්න. හොඳයි. එහෙනම් ඒ ගැන හිතන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න කලින් පුංචි බ්‍රේක් එකකට ගිහින් එමු. එතකම් මේ ටික ස්ටඩි කරන්න.
උසස් පෙළට හා පහශ්‍රේණීය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන් ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන් උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සරසවි සිහිනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම් අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවෝ මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා. එතකොට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් මුලුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒකේ වමස් සීමාවේ අගයයි ඒකේ දකුණස් සීමාවේ අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එකම අගයකට යන්නේ. විවසාගත ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක අපි පළවෙනි එක කතා කරා නව්‍යතා සම්පාදනය කියන ඉනෝවේෂන්ස්. මේවට ගැහැණු පිරිමි භේදයක් නැහැ. ලොකු කුඩා භේදයක් නැහැ. වයස බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාත අංශු තියෙනවනේ. ඕවා රත් වෙනවා. රත් වුණා මතක තියාගන්න ඝනත්වය අඩු වෙනවා වාත අංශු වල.
පෘථිවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් වැහිලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාගර හා මුහුදු වල තියෙනවා දරුවනේ ජලය. යකඩවල විචල්්‍ය සන්නජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැපුතේ අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි 3ක් ගැන. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ ශේෂ්ත්‍රඵල ප්‍රසාරණය. ஏன் அந்த 30 ஜூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 ஜூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்ல கிடையாதாமே மொத்தினவன். ඒතකොට නායකත්වයන්ගේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකද්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩනැගුණට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත්ත වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුළේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவைந்த அயனா கட்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் ஒன்று கரியேற்றம். ඔකට ගොඩක් අය සූත්‍රය කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට. අපි ඉස්සෙල්ලාම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වන ශාක සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕනේ වගේ. අපිට ඕන සත්තු ඇති කරලා. එහෙම ගියාම කිසියම් ආකාරයක පරිසරයත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙනවා. We can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමානයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනිගත්ත පුතාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு කාරම්. ඔන්න හිමාලයේ එනකොට බලන තලබම්බරේට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයේ පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණාට එතනින් අපිට එනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා. බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජල මට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාවක්. ග්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes, and here I have 3 beakers with water with different colors.
Hello children, welcome back to DP Education live English class. Right, now before the break we were talking about a very important area that we should know, we should be aware of in facing the exam successfully. එන විභාගෙදී සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න විශේෂයෙන් අපි දැනගත යුතු කොටසක් ගැන අපි නම් බ්‍රේක් එකට කලින් මේ ඉන්ටර්වල් එකට කලින් සාකච්ඡා කරේ. that is the knowledge about words, වචන පිළිබඳ අපි දැනුවත් වෙන වීම පිළිබඳ. now with that idea අපි එහෙනම් ඒකත් එක්ක එහෙනම් ඊළඟ question එකට යමු. so now little by little we gain knowledge. අපි දැන් දැනුම ලැබෙනවා. what kind of questions are there in the question paper and what are the things that we should know in order to face the exam successfully. විභාගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න නම් අපි දැනගත යුත්තේ මොනවද කියන එක දැන් අපිට ක්‍රමයෙන් දැනුමක් ලැබීගෙන එනවා නේද? so that is what we have to discuss. now let's go to the next question. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු බලන්න. A level 2019 question number 4 බලමු 2019 හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. underline the correct word or phrase from those given within brackets. once again a bit similar to the question that we answered earlier නේ. අපි දැන් කලින් සාකච්ඡා කරේ ඒකට සමාන එකක්. underline the correct word or the phrase. word or phrase you have to underline from given within brackets. within brackets there are some words given. මේ ටිකෙන් නිවැරදි එක තෝරලා ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. let's look at it. he played a key role in blank the cause of a viral disease. what is? he played a key role in inventing, discovering, looking or observing. what's it? key role in, do we say what is? now we should know the meaning of these four words. මේ වචන හතරේ තේරුම අපි දැනගන්න ඕනේ නා. මොකද්ද inventing? invent means that you invent something newly. අලුත්ම දෙයක් හොයා ගන්නවා. නිෂ්පාදනය කරනවා. new inventors club you have in your schools. නව නිපැයුම් සංගමය කියලා මේ ඉස්කෝලවල තියෙන නේද? you know, then inventing, that you invent, you find something new. inventing. එතකොට he played a key role. මේකත් මේ textbook එකකින් ගත්ත sentence එකක්. if you go to A level general English book මේ වාක්‍ය තියෙනවා. inventing is that. then discovering is, it is not a new thing, it is existing. ඒක දැනට පවතින නමුත් finding for the first time. ප්‍රථම වතාවට සොයා ගන්නවා. ඒක අලුතෙන්ම දෙයක් නිෂ්පාදනය කිරීමක් නෙමෙයි. ඒතකොට discover කර ගන්නවා. right? who discovered America කියලා එහෙම කියන්නේ. it was there. but කවුද ඉස්සෙල්ලා මේක සොයාගත්තේ? ඒතකොට අලුත් නිපැයුමක් නෙමෙයි. මෙතන inventing is, that is something අලුතින් නිෂ්පාදනය කිරීමක් වෙන්නේ. මෙතන ඒතකොට සොයා ගැනීමක්. looking බලනවා. යමක් බලනවා. look. observe කරනවා. නිරීක්ෂණය කරනවා. paying full attention. එතකොට මේවෙන් කොයිකද හරියන්නේ? the cause of a viral disease. viral disease එකකට හේතුවක් සොයා ගැනීම පිළිබඳ he played a key role. key role එකක් play කරා. විශේෂ භූමිකාවක් යා රංග දැක්වුවා කියන එක. කියන්නේ virus diseases ගැන ඒවා සොයා ගැනීමේදී යා විශේෂ මෙහෙවරක් කරා කියන එක. එතකොට ඒ සොයා ගැනීම මොකක්ද? එතකොට is it an inventing or discovering, looking or observing? I told you then inventing is something new. අලුත් දෙයක් නිෂ්පාදනය කිරීමක්. ඒක නිෂ්පාදනය කිරීමක් නෙමෙයි උනේ නේද? observe is නිරීක්ෂණය කරනවා. එයා නිරීක්ෂණය කිරීමකුත් නෙමෙයි. look බලනවා. බැලීමකුත් නෙමෙයි. නම් discovering, that is it is there, already there, but found for the first time. යමක් cause of a viral disease එක
ඒකට හේතුව discover කරගත්තා. That is also kind of finding, හොයා ගැනීමක්. Now you see there also you have to use the most suitable word. වඩාත් එතනට උචිත වචනය. Right, that. Then correct answer is he played a key role in discovering the cause of a viral disease. Look at the second one. His practical solutions helped people to blank their lives, to improve their lives, to grow their lives, to enlarge their lives, or to increase their lives. Now you see එතනත් බලන්න a bit similar meaning. ටිකක් ළඟ තේරුම් සමාන තේරුම් එන වචන. There you have to use the more suitable one. Let's look at his practical solutions. එයාගේ practical solutions ප්‍රායෝගික විසඳුම්. Helped people to their lives. මිනිස්සුන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත මොනව කරගන්න? වැඩි දියුණු කරගන්න උදව් වුණාලු. එයාගේ practical solution ප්‍රායෝගික විසඳුම්. නම් improve කරගන්නද, grow කරගන්නද, enlarge or increase, which is the better one? What is increase? Increase කියන්නේ වැඩි වෙනවා. So then his practical solutions help people to increase their lives. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත වැඩි වන්න. ජීවිත වැඩි වෙන්න කියලා we don't use it, no? බලන්න ඒකත් increasing is also kind of improvement නේද? වැඩි දියුණුවීමක් තමයි, but we have to select එතන ඒ වගේ වැඩිවීමක් දැන් enlarge වෙනවා කියන්නේ විශාල වෙනවා. From the size becomes enlarge. That is ඒකත් වැඩිවීමක් නේ, size එක ප්‍රමාණයෙන් වැඩිවීමක්. ඒක enlarge වෙන්නද නැත්නම් grow කියන්නේත් වැඩෙනවා, ඒකත් වැඩිවීමක්. Now you see bit ළඟ තේරුම් තියෙන වචන. And improve කියන්නේත් වර්ධනය වීමක්. නා ජීවන තත්ත්වය වැඩි දියුණුවීමක් වර්ධනය වීමකට කියන්නේ අපි we don't say increase their lives and we don't say enlarge their lives. ඒක ජීවන තත්ත්වය වැඩි වීමට enlarge කියන්නේත් නැහැ, grow කියන්නේත් නැහැ. We say improve their lives. So then his practical solutions helped people to improve their lives. This sentence is also taken from your textbook, A-level General English textbook. A-level General English textbook එකේ මේ වගේ වාක්‍ය තියෙනවා. Now you see, if you study A-level General English book, that will definitely help you to answer the questions or the paper successfully. So I have done all these activities. A-level General English book එකේ සියලුම activities අපි YouTube එකේ දාලා තියෙන්නේ. Watch them. You can follow the textbook alone at home, being at home. ගෙදර ඉඳන් තනියම කරගන්න පුළුවන්. Try do that, right? So then let's look at the next or the third question. Imran invited Ramesh. You know invite. To come and blank the movie. To come and see the movie, watch the movie, look the movie, stare at the movie. Now you see they are also a bit similar meaning. ටිකක් සමාන තේරුම් එන වචන. Imran invited Ramesh to come and Imran Rameshට ඇවිල්ලා movie එක බලන්න කිව්වා. movie එකක් එහෙම බලනකොට අපි මොකද්ද කියන්නේ? Do we say see movie? See කියන්නේත් බලනවා, දකිනවා. Look කියන්නේත් බලනවා. Stare කියන්නේත් නිකන් රවල බලනවා. ඔක්කොම බැලීම් තමයි. Watch කියන්නේත් බලනවා. Then movie, film, TV ඒ වගේ අපි we don't say see the movie, we don't say stare at the movie, and also we don't say look at the movie කියන්නේත් නෑ, අපි කියන්නේ watch. So then TV, movie, films එක යන වචනේ තමයි එතකොට watch. In Sinhala you may feel ඒත් බලනවානි කියන එක.
TV බලනවා පොතකුත් අපි බලනවානේ නේද? But we don't say watch the book. There we read the book. Film, we watch the film. Right? Match, you go to the ground and you see, watch the match on TV. Right? Look, බලනවා. I'm looking for my book. මම පොත looking for. එතකොට ඒ බලනවා හොයනවා මොකක් හරි. So likewise, you see in Sinhala you might feel sorry. In Sinhala you will say බලනවා, but you use different words in English in different situations. Those words you have to remember. අන්නේ ටික තමයි පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕනේ, right? That's very very important. Next one, we highly blank your contribution towards this work. We highly insert your contribution. We highly enhance your contribution. We highly express your contribution. We highly appreciate your contribution towards this work. Which is the most suitable word? Now you should know the meaning of those words also. Let's see. We highly අපි උසස් ලෙස your contribution ඔබේ දායකත්වය towards this work මේ වැඩේ සඳහා ඔබගේ දායකත්වය උසස් ලෙස insert කියන්නේ ඇතුල් කරනවා. ඔබගේ දායකත්වයේ මේ මං උසස් ලෙස ඇතුල් කරනවා. We don't say, no? So it is not correct. So then we can leave it out. Insert කියන්නේ නැහැ. Then enhance your knowledge. ඔබේ දැනුම වැඩි වෙනවා, වර්ධනය වෙනවා. ඔබේ දායකත්වය enhance අපි උසස් ලෙස enhance කරනවා. We don't say. ඒකත් ගැලපෙන්නේ නැහැ එහෙනම්. Express means you tell. Express your idea. ප්‍රකාශ කරනවා. We highly express your contribution. ඔබේ දායකත්වය ප්‍රකාශ කරනවා. No. It is also not matching. ගැලපෙන්නේ නැහැනේ නේද? We don't we actually we appreciate අගය කරනවා. We appreciate your contribution towards this work. Sorry. මේ වැඩේ සඳහා ඔබේ දායකත්වයම අපි ඉතා අගය කොට සලකනවා. We appreciate, we highly appreciate. ඉතාත් උසස් ලෙස අපි අගය කරනවා. Next one. Mutual understanding can help us blank a better society. Mutual understanding, අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය, can help us, අපට උපකාරී වෙනවලු, can help us inculcate a better society, introduce a better society, create a better society, implement a better society. Which is better? Mutual understanding, අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය මොකටද help උදව් වෙනවා? හොඳ සමාජයක් ගොඩනැගීම පිණිස. ඒක කොහොමද අර්ථයෙන් ගන්නේ? Inculcate means you inculcate good habits in children. ළමයින්ගේ හොඳ පුරුදු ඒ වගේ ඇති කරනවට කියනවා inculcate. You as a child should inculcate good habits. Right? හොඳ පුරුදු අපි inculcate. පුරුදු ඇති කර ගන්න ඕනේ. That is inculcate. So then mutual understanding can help us inculcate a better society. හොඳ සමාජයක් inculcate කරනවා කියන්නේ that's no. We don't take that word. Then introduce means හඳුන්වා දෙනවා. Mutual understanding can help us introduce a better society. හොඳ සමාජයක් හඳුන්වා දීමට no. So we don't say. That is also not correct. Implement means also you implement something new. යමක් implement කරනවා. හොඳ සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා කියන්නේ to create. Answer is create. To help us create a better society. හොඳ සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා mutual understanding, අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය උදව් වෙනවා, උපකාරී වෙනවා. You see. Sorry. So in this exercise also you found
certain words giving us the same meaning or closer meaning. සමීප තේරුම් දෙන වචන. But there you have to use the most suitable one we use at those occasion. ඒ අවස්ථාවල ඒ situation වලට වඩාත් ගැලපෙන. The example which I gave you earlier, මම කලිනුත් කිව්වේ. Now very simple example, අපි අර කනවට කියනකොට eat නේ. eat in Sinhala කනවා. කනවා කියනකොට සිංහලෙනුත් අපි හැමෝටම කනවා කියලා කියන්නේ නේද? කනවා, අනුභව කරනවා නේද? හාමුදුරුවෝ නම් වළඳනවා ඒ වගේ. So same meaning but different words. So likewise there are different words we use in different situations. එක් වෙන වෙන අවස්ථාවල පාවිච්චි කරනවා. දැන් බලන්න look, listen, hear. listen කියන්නේ ඇහුම්කන් දෙනවා. hear ඇහෙනවා. Sometimes some children might think both are same. මේ දෙකම එකයිනේ ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. No, it has two meanings. Listening, you purposely do it. ඕමනාවෙන් කරන දෙයක් listen. You hear means now you are listening to your teacher. While listening you can hear the other sounds in the environment. ගුරුවරයාට listen කරන අතරේ වෙන sounds ඇහෙනවා. ඒක listen නෙමෙයි, ඒක hear. You may hear the other sounds. පරිසරයේ තියෙන අනිත් ශබ්ද. කුරුල්ලෝ කෑ ගහනේව, අල්ලපන්ති කෑ ගහනේව නේද? ඒවා listen නෙමෙයි, ඒවා hear. Now see the difference. අහනවා නැත්නම් ඇහුම්කන් දෙනවා, ඇහෙනවා. So then listen and hear, two different words. So that you have to understand. Now house and home. When you say house, it's a building. Home, building with a family. So building, ගොඩනැගිල්ලක් ඒකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඉන්නවා, family එකක්. එහෙම වුණාම තමයි ඒක home එකක් වෙන්නේ. So we have to understand these meanings. එතකොට house, home දෙක આવොත් in a sentence. So you have to look at the meaning of the sentence. Sentence එකේ meaning එක බලලා එතනට එතකොට house ද ගැලපෙන්නේ home ද. That is what you have to decide. Right? So likewise you have to explore, you have to get at the right meaning of the word. වචනේ නිවැරදිම තේරුම ගන්න ඕනේ. And use at the right place, right word. So that is the knowledge tested in this question. එහෙනම් අන්නේ දැනුම තමයි මේ ප්‍රශ්නේදී ටෙස්ට් කරන්නේ. නම් මේක මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. You will get a question of this type in this year also. එහෙනම් මේ අවුරුද්දෙත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. So you know all the years හැම අවුරුද්දෙම මේක තිබෙනවා. Right now this is 2019 2019 ප්‍රශ්නේ. So when you go to the next one, ඊළඟ එකට ගියාම when you look at past papers, it may not be the fourth question. හැම අවුරුද්දෙම හතරවෙනි ප්‍රශ්න වෙන්නේ. Sometimes it can be the third question, can be the fifth question. Question number is changed, but what is tested is the same. ප්‍රශ්න අංකය වෙනස් වුණාට අපේ මේ කොටසින් දැන් ඒ කොටසින් ටෙස්ට් කරන්නේ ඔන්න ඔය ටික තමයි. Then now you are getting a clear idea what is tested in first paper part A. පළවෙනි paper එකේ part A කොටසෙන් අපි ටෙස්ට් කරන්නේ මොන දැනුමද කියන එක දැන් එනම් පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙනවා නේද? Let's go to the next question. Now just have a look at this one. බලන්න මෙතන. Fill in each blank with a suitable word from the list given in the box. Again fill in the blanks. This is 2018. That's the හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. List, there's a list given, word list is given. එකකින් නිවැරදි වචනේ තෝරලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Use each word only once. One word can be used only once. එක වචනයක් එක පාරයි. Sometimes you might feel this word is suitable for the other place also. For two blanks you might feel හිස්තැන් දෙකකට මේ වචනේ හරිනි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. But you cannot use. එහෙම කරනවා කියන්නේ වැරදිනවා. One word only once.
there is one word extra. So there are 5 blanks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 words are given. One extra word is there. හිස්තැන් 5යි වචන 6යි. එහෙනම් එක වචනයක් වැඩිපුර දීලා තියෙනවා. That is the challenge. Now, so when you get a question like this, I told you first read the words given. දීලා තියෙන වචන ටික කියවන්න. Then read the text with the blanks. Blank එක්කම text එක කියවන්න. Then you can get an idea what is said there. Is it a story or a description, or whether it is written in past tense or present tense, future tense, you can get an idea. ඉස්සෙල්ලා නිකන් හිස්තැන් එක කියවුවහම අපිට පොඩි අදහසක් එනවා මේකේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ, මොන ටෙන්ස් එකෙන්ද ලියලා තියෙන්නේ. ඒ අදහස ගොඩක් වටිනවා නිවැරදි වචනේ මෙතනට හිස්තැනට තෝරගන්න. Therefore, then let's read the question with the blanks, right? The words given: an, several, much, another, this. Then let's read the question with the blank. A taxi driver was driving passenger across town, and the passenger tapped him on his shoulder and said, "Drop me at a pharmacy, please." The taxi drivers swerved and stopped the taxi, almost hitting the taxi and old woman. The passenger said, "Oh, I am so sorry. I startled you." And the taxi driver apologized and said, "This is my first day on blank job, and you are my first customer." The passenger asked, "What did you do before driving a taxi?" The taxi driver said, "I've been driving a hearse for blank years." It's a funny story. Funny story එකක් තියෙනවා. There you see, you got that idea as you read it with the blanks. හිස්තැන් සමග කියුව නිසා පුංචි අදහසක් ලැබුණානේ. ඒ අදහස එන්න එහෙනම් හිස්තැනට වචන තෝරමු. So then don't read only up to the blank and try to find a word. It is difficult. හිස්තැනට විතරක් කියවලා වචනයක් දාලා ඊට පස්සේ ඉස්සරහට කියවන්න එහෙම අමාරුයි. Read the sentence until you meet a full stop. Full stop එකක් එනකන් කියවන්න. ඊට පස්සේ think of the meaning of that sentence. එතකොට මේ වාක්‍යය ඊට පස්සේ තේරුම මොකක්ද කියලා හිතන්න. Then it is very easy to find the answer. Now let's try. A taxi driver was driving blank passenger across town. A taxi driver was driving passenger across town. Across town, town එක කරා, නගරයක් කරා passenger කෙනෙක්ව දාගෙන taxi driver කෙනෙක් ගියා කියන එක. Town, and the passenger tapped him on his shoulder and said, "Drop me at a pharmacy. Drop me at a pharmacy, please." Then taxi driver is there and the passenger is there. Then passenger tapped at the shoulders. උරසට පොඩ්ඩක් තට්ටු කරලා කියන "Drop me at a pharmacy, please." මම pharmacy ගාවින් පොඩ්ඩක් දාන්න කියලා තියෙනවා. Then how do you get the idea? Now which is the one correct? A taxi driver was driving an passenger කියනවාද? No. Several passenger, several නම් ගණනාවක් නේ. passenger මෙතන එක්කෙනයි. ඒකත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපිට an කියන්නත් බෑ. එනවනම් vowel sound එක නේද? and then the knowledge about articles ඒ දැනුම ඔන්න ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. Then much passenger, much ඒක ගණන් ගන්නත් බෑ. That's also wrong. Another passenger? No. This passenger? No. The most suitable one is a. Sorry. A passenger. Driving a passenger across town. Passenger කෙනෙක් නගරය හරහා drive කරගෙන ගියා. Then passenger tapped him on his shoulder and said, "Drop me at a pharmacy, please." Now you see that is within inverted commas. Pay attention to those punctuation marks as well when you read.
The taxi driver swerved and stopped. The taxi driver swerved. What do you මෙට්ටුවක් දාලා වගේ stopped. Stopped the taxi, almost hitting blank taxi. Swerve කළා නැවැත්තුවලු stop the taxi නැවැත්තුවා almost hitting blank taxi and blank old man. You have to read up to the full stop. Now think of the meaning. එතකොට යා taxi driver swerve කරලා stop නැවැත්තුවලු taxi එක. එතන මෙතන හිස් තැනක් taxi. Stop the taxi, almost hitting blank taxi. දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් ලේසියම නේද? And blank old woman. Old woman. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? Stopped the taxi, almost hitting. තවත් taxi එක වැදින්නම ගිහිල්ලා හැප්පෙන්නම ගිහිල්ලා ළඟටම ගිහිල්ලා නැවතුවා කියන එක. Can we say hitting, almost hitting and taxi කියන්න බෑනේ. Several taxi ගැලපෙන්නේ නැහැ. Much taxi, now another තවත් taxi එකක්. That is the correct one. Another. Now you see, as we read the sentence, we could get that meaning. Another taxi, තවත් taxi එකක හැපෙන්නම වගේ ගිහිල්ලා නැවැත්තුවා. Taxi and taxi එකක් විතර නෙමෙයි and old woman. එහෙනම් old කියන එකත් එක්ක ලේසියෙන්ම අපිට match වෙනවා. එහෙනම් this old නෙමෙයි, much නෙමෙයි, මෙන්න and. An old woman. The passenger said, the passenger කිව්වා, oh, I'm so sorry, I startled you. I'm so sorry, I startled you, the passenger said. And the taxi driver apologized and said, apologized, excuse, said sorry and said, this is my first day on. This is my first day. මේ මගේ පළවෙනි දවස on job. එතකොට we took this one on, which is correct. On several job කියන්නවද? Much job or this job? දැන් ලේසි උත්තරේ එනවා නේද? This is my first day on this job. On this job. දැන් උත්තර ලේසි. On this job and you are my first customer. මේ මගේ මේ ජොබ් එකේ පළවෙනි දවස. ඔයා තමයි මගේ පළවෙනි customer. First customer. The passenger asked, what did you do before driving a taxi? What did you do? මොනවද කරේ before driving a taxi? Taxi එකක් පදවන්න කලින් මොනවද කරේ? The passenger asked. The taxi driver said, I've been driving a hearse for years. I've been driving මම hearse එකක් drive කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මොකක්ද ඒකට උත්තර දෙකක් තියෙනවා. Much years, the several years. Then we took this. දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ වචන දෙක. දැන් බලන්න හරිම ලේසියි ඒකට. So when you select, when you take, you underline or cut that word. අපි හිස්තෙන් පුරවන්න ගත්ත වචන අයින් කරාම දැන් ඉතුරු. We don't say much years. Years countable. කොහොමත් much එන්නේ නැහැ. වේම උත්තර එනවා several. Several years. වසර ගණනාව මම hearse එකක් drive කරේ. Right. Now you could understand. Then බලන්න. So when you try to answer a question of this type, the main thing is don't stop at the blank and try for a word. හිස්තැන ගාව නවත්තලා උත්තරයක් හොයන්න ඊට පස්සේ කියවන්න නෙමෙයි. Go beyond the blank. හිස්තැනින් ඉස්සරහට කියවන්න. Go at least up to the full stop. ඒ වාක්‍ය ඉවර වෙනකන් කියවන්න. Then think of the meaning of that sentence. ඒ sentence එකේ meaning එක මොකක්ද ඒ කියවෙන්නේ? To get that meaning you have to find the correct word. I hope that you got the idea. And so then in this one, these determiners නැත්නම් articles, ඒ වගේ වචන
ගැන දැනුම හොයලා තියෙනවා. Now you see and දෙකම now you must have a good knowledge about that also. What is it? So let's get that idea. එකත් පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන යන්න. So now just discussing an answer or discussing the question එක විතරක් මදි නේද? You should get a little bit of revision. පොඩ්ඩක් you have learned, I know, but maybe that you have forgotten. අමතක වෙලා ඇති. පොඩ්ඩක් ඒවත් මතක් කරගෙන ගියොත් හොඳයි නේද? Let's get a little idea about these articles and what are they. So that's what I do, of course, right? Not only just discussing the question එක විතරක් නෙමෙයි නං අපි ඒකට අදාළ ඔබට අමතක වෙච්ච දේවල් මතක් කිරීම දීනුත් කරනවා. එතකොට අපි articles කිව්වම now when you say articles, there are three. These can be divided into two: definite article and indefinite article. Actually, articles means these three: and the. These three can be divided into two groups. Articles කියන්නේ එතකොට මෙන්න මේ ටිකට මේවා මේ කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. One is definite article, the other one is indefinite article. Which is the definite one, which is the indefinite article? You should know, you should have good knowledge. මේ ගැන දැනුමක් තියෙනවා නම් මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනකොට හිතා වටිනවා. How do we use articles, and what is definite article, what is indefinite article? You know, I'll give you a simple example for that. Now just imagine, අපි හිතමු දැන් now you lost a pen. පෑනක් ඔන්න නැති වෙලා හොයනවා හැමතැනම. Then I take this pen, මම පෑන මේ අරගෙන කියනවා I found a pen කියනවා. I found a pen. අන්න මම use කරා what is I found a pen. දැන් ඔයා පෑන හොයනවා හැමතැනම. Then I pick up, මම මේක අහුලගෙන කියනවා I found a pen. A pen. මට පෑනක් හම්බ වුණා. So is this your pen? මේක ඔයාගේද එතකොට? I found a pen. පෑනක් හම්බ වුණා. It can be yours or maybe not. ඒක ඔයාගේ වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි පාවිච්චි කරාම not sure. Now in the same situation, දැන් හිතන්න now you are looking for your pen. ඔබ දැන් පෑන හොයනවා හැමතැනම. දැන් මම පෑන අහුලගෙන කිව්වොත් I found the pen. පෑන දැන් මම use කරේ the. එතකොට පෑන I found the pen. The pen means the pen that you are looking for. ඔයා දැන් හොයන පෑනමයි එහෙනම් the pen. එතකොට the කිව්වම sure. Definite. එහෙනම් අපි the කියන එකට අපි කියනවා definite article කියලා. එතකොට කිව්වේ එතකොට indefinite. හැබැයි ඔයා කුඩේ නම් නැති උනේ මම කියන්නේ කොහොමද? umbrella කියන්නේ නැහනේ. an umbrella. ඒක දැනුම තියනවා නේද? මං කියා දෙන්නම් එකත්. එතකොට and දෙකම එතකොට indefinite article කියලා කියනවා. Sorry. So then I hope that you got an idea how we divide these three words into two. So definite article, the is a definite article, and indefinite article. Then you should know that මේවා use කරන්නේ කොහොමද දැනගන්න ඕනේ. Now I said a pen. A gives the idea one. එකක් කියන අදහස එන්නේ. පෑනක්, a book, පොතක්, one. A boy, a girl, a house, a teacher. So it means one. But we use, if it is umbrella, we don't say we use
N. Why is that? It is because the noun starts with the vowel sound. Remember, it is not vowel letter, remember vowel sound. What does it mean? You know vowel letters. What are vowels? Sorry. So vowels, you know, A, E, I, O, U. So this word starts with the vowel letter. Vowel letter එකක් නෙමෙයි, remember it is vowel sound. එහෙම මතක තියාගන්න. Otherwise you might go wrong. Because you know, when I say, if I say this one, university, විශ්වවිද්‍යාලයක් කියන්නේ කොහොමද? A university or an university? So if you remember it as vowel letter, you might go wrong. එහෙනම් vowel letter කියලා මතක තියාගන්න ඔබ දාන්නේ මෙතනට an university, but it is wrong. The correct word is a university. Why is that? How do you pronounce this one? මේක අපි university කියනවාද university කියනවාද? Now you see the sounds. Here R sound, here A, E, O, U. So we say this university or university. We don't say university. We say U. Then U is not a vowel sound. So the U කියන්නේ vowel sound එකක් නෙමෙයි. vowel sound එකක් තියෙනවා නම් තමයි අපි n දාන්නේ. මෙතන vowel අකුරක් තිබුණට vowel sound එකක් නැහැ. ඒකින්ද අපි an university කියන්නේ a university කියලා කියන්නේ. So then remember, not the vowel letter, it is the sound. If the word starts with the vowel sound, we use n. Here the letter and sound both are there. මෙතන u අකුරට a sound එක තියෙනවනේ, ඒකයි n දැම්මේ. අපි මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම මේක શબ્ද කරන්නේ කොහොමද? How do you pronounce this one? We say hour or we say hour. පැයක් කියන්නේ කොහොමද? A hour or an hour. We use an hour. Why is that? අපි මේක h අකුර තිබුණාට h is silent. We do not pronounce. අපි මේක hour කියන්නේ. මේක කියන්නේ hour. A. Then a is a vowel sound. So if there is a vowel sound, we don't say a, which should an hour. පැයක් කියන්නේ an hour. Right? This is a very important thing. Then now here in this part, then you understood the use of these articles, definite article and indefinite article. For the use of definite article, there are several rules. Now and now is okay. Remember, or and we used to tell that there is only one. එකක් කියන අදහස ගන්න තමයි and නැත්නම් and use කරන්නේ. පොතක්, a pen, a book, a ruler, a boy, a girl. Means one. And vowel sound එකකින් පටන් ගන්න නාමපද වලට තමයි and දාන්නේ. An umbrella, an apple, right? An ice cream. Then that is easy. මතකයිනේ? Vowel sound, not the vowel letter, right? Here no vowel letter, but we take an. There is a vowel letter, but we use a. It is not the letter, right? And the definite article. For this, there are many rules. The basic things that you should know, I'll tell one or two. ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා, especially in all advanced level general English. උසස් පෙළ general English all book එකේ there are about more than 10 different uses of the පාවිච්චි කරන විවිධ අවස්ථාවල් 10ක් 15ක් වෙනම දක්වලා තිනවා with examples. Right? If time permits, I'll do in future. අනාගතයේදී මම ඒක විස්තර කරන්නම්.
for the moment you just get an idea. We use the as now. I gave you one example now. I found the pen, pen, then that definite. For sure, if you know something, that you can use the word the pen, pen, the book, pota, likewise. Or else, I'll tell you another example. I know that you like to listen to stories. I'll tell a story. Now just listen to the story. Once upon a time there was a crow. A crow felt thirsty. A crow flew here and there searching for water. A crow saw a pot in front of a house. How is my speech? කොහොමද මගේ කතාව ලස්සනයිද? මම ඔක්කොම කිව්වේ නෑ. I'll repeat it. Once upon a time there was a crow. I'm using a crow. A crow felt thirsty. A crow flew here and there searching for water. How? මම හැමතැනම a crow කිව්වොත් the story is not correct. කතාව නිවැරදි නෑ. මොකද first sentence I say once upon a time there was a crow. කපුටෙක් හිටියා. A crow felt thirsty. කපුටෙකුට තිබා හැදුනා. එතකොට අර මුලින් කිව්ව කපුට නෙමෙයි වෙන එකෙක් වෙන්නත් පුළුවන් නේද? ඊට පස්සේ a crow flew here and there for searching for water. කපුටෙක් වතුර හොයාගෙන ගියා. A crow. So then I am talking about a crow. එතකොට not about the same crow. එකම කපුට නෙමෙයි. If it is a story, දැන් මේ කතාවෙන්නේ එකම කපුටනේ. First sentence, once upon a time there was a crow. කපුටෙක් හිටියා. මම ඒක කපුට ගැනනේ දැන් කියන්න ඕනේ. Then in the second sentence I have to use not a. ඊළඟට මම කියනකොට කපුට ගැන a crow කිව්වොත් වැරදි. I have to use the. The crow felt thirsty. The crow means the crow I mentioned in the first sentence. මම දෙවෙනි වාක්‍යයට මම කියන්නේ the crow felt thirsty. කපුටට තිබා හැදුණා. මොන කපුටද? අර මම පළවෙනි වාක්‍යය කියපු කපුටමයි. The crow flew here and there searching for water. The crow කපුටා. ඒ මොන කපුටද? The crow I mentioned in the first sentence. ඒ කපුට එතකොට වතුර හොයාගෙන ගියා. එහෙනම් so when you talk about the same thing again and again, there you use the article the. අන්න එහෙනම් the use කරන තවත් අවස්ථාවක්. And also with the superlative degree of the adjectives. You know adjectives: tall, taller, tallest, fat, fatter, fattest, short, shorter, shortest. I have discussed earlier as well. Adjectives. You have learned them, no? මේ adjectives වල there are three forms. Tall, taller, tallest. ඒකෙන් the third one superlative. Positive, comparative, superlative. මෙන්න මේ superlative එකත් එක්ක adjective the use කරනවා. The tallest, the fattest, the shortest. ඒ දැනුම තියෙනවා, right? ඒක දන්නවා නම් අර fill in the blanks වලදී his තැනට ඉස්සරහින් තියෙන the නම් his තැනට එන්නේ adjective එකක් නම් අනිවාර්යෙන් එතන ඉන්න ඕනේ superlative degree of the adjective. Then the knowledge about this, ඒ දැනුම එනවා වටිනවා. So these are the things that you have to add or collect to your knowledge. ඔබේ දැනුමට එකතු කරගන්න ඕනේ, right? So likewise there are different uses. So if there is only one of it kind unique ලෝකෙ එකම දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකට ඉස්සරහිනුත් අපි the use කරනවා. The sun only, there is only one sun, not S-O-N, S-U-N, ඉර එකයි. The sun, the moon. And learn this one also. When you say earth, පෘථිවිය එකයිනේ. ඒක ඉස්සරහින් earth නෙමෙයි අපි කියන්නේ the. But when you pronounce this one, අපි කියනකොට හැබැයි the earth නෙමෙයි කියන්නේ the earth. Why? This word starts with the vowel sound a. Vowel sound එකකින් පටන් ගන්නවා නම්
ඊට කලින් the පාවිච්චි කරොතින් අපි එක ශබ්ද කරන්නේ the earth නෙමෙයි the earth, the elephant, right? So that is for speaking. So these basic things, you should know all these things, right? Good for your knowledge. Just discussing a question is not enough. So if I give you all these things, whatever the question that you get, you can answer it successfully. That's why I'm telling all these things. එතකොට මේ වගේ මේකට සම්බන්ධ background knowledge එක දුන්නා නම් මේ ඔක්කොම දැනගත්තම මොන ප්‍රශ්නයාවත් උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඔබට. ඒකයි මම මේ ටික මේ පොඩ්ඩක් නැවත මතක් කරලා දෙන්නේ. නැත්තම් ප්‍රශ්නේ විතරක් කියුවට උත්තරේ දුන්නා underline කරා, that is not enough. So explore this knowledge. These are the things that will be tested. දැන් මේ ඔක්කොමනේ මේවෙන් කොහෙන් හරි එකක් දෙකක් ටෙස්ට් වෙනවා. ඔය question වලදී fill in the blanks වලදී. Whether you have the knowledge of using the before superlative or the use of definite article or indefinite article, these things are tested, right, in different ways. මේවා තමයි ටෙස්ට් කරන්නේ questions වලදී. මේ දැනුම තියෙනවා නම් උත්තර ලියන්න ලේසි. Okay. So then that is a little bit of revision related to the question. Then let's go to the next question and see. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නත් ගියලා. Fill in each blank with a suitable word from the list given in the box. Once again, fill in the blanks. Then පුරවන්න තියෙන්නේ with a suitable word from the list given. The list is given here in the box. ඒකෙන් තෝරලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Use each word only once. Once again, you can use one word only once. එක වචනයක් එකපාරයි. There is one word extra. වැඩිපුර වචනිකුත් දීලා තියෙනවා. You have to be very careful then. So now let's try. We have found here අපි දැන් කතා කරපු වර්ග. ඔන්න මේ දැනුම අපිට අවශ්‍යයි. ඒකයි මම දුන්නේ. දැන් බලමු and මේ දෙකම තියෙනවා මේකේ. Now let's read the words and the question first. අපි වචන ටිකයි ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු. Then you can get an idea. The words given several and every, another, either. You know the meaning. අපි කතා කරා and දන්නවා නේද? එකක් කියන. Several ගණනාවක්. Every student හැම ළමයාම මේ වගේ. Another වෙනත්. Another student වෙන ළමෙක්. Another boy වෙන පිරිමි ළමෙක් ඒ වගේ. Either you or he. ඔබ දෙන්නෙක් ගැන කියනකොට when you use either. Now let's read this. At a circus, the strong man who performed a number of feats dipped blank sponge into a bucket of water and squeezed blank drop of water out of it. He challenged anyone to come into the ring and try to squeeze drop of water out of the sponge. People tried but without a result. Finally, a small man entered and squeezed out drop after drop. A member of the audience recognized the man and shouted, "That is not a fair test. That man is blank income tax collector." It's a beautiful story, once again, a funny story. ලස්සන කතාවක් එතනක් තියෙනවා. ටිකක් hina යන එකක් නේද? So you could understand a little idea. පොඩි අදහසක් කිය ගන්න පුළුවන් වුණා කියුව නිසා. අන්නේ අදහස එන්න දැන් එනං අපි වචන තෝරමු. So that is what you had. Now don't read and stop at a blank. හිස්තැන ගාව නවත්තලා උත්තරේ හොයන්න එපා. එහෙම අමාරුයි. හිස්තැනින් ඉස්සරහට කියෝගෙන යන්න ඕනේ. And then until you meet a full stop, then think of the meaning of the full sentence. ඊට පස්සේ මේ වාක්‍යෙම තේරුම් බලන්න. එතකොට හරි ලේසි උත්තරේ හොයන්න. Now let's read. At a circus, you know.
the strong man who performed a number of feats, a strong man, now at a circus එකේ ශක්තිමත් මිනිසෙක් එක trick පෙන්නපු number of feats, dipped blank a sponge into a bucket. Dip කියන්නේ ගිල්ලුවා. sponge එකක් ගිල්ලුවලු into a bucket of water. වතුර භාජනයක bucket එකට දාලා and squeezed blank a drop of water out of it. වතුර භාජනයකට sponge එකක් දාලා අරගෙන squeeze කියන්නේ මිරිකුවා. වතුර බින්දු ගන්න. ඒ තේරුම එන්න ගන්නවා. Now this is the full stop. Now think of that sentence and the meaning of that sentence. Then what comes here? Dipped මොකද්ද? sponge එකක්. Sorry. Then the knowledge about articles I told just before. මීට ඩිංග කර කලින් මම articles ගැන කතා කරා. අන්න ඒ දැනුම ඔන්න ප්‍රයෝජනවත් වුණා මෙතන. sponge එකක් භාජනයක බාල්දියකට දැම්ම කියලා කියන්නේ. Then how do we get that? Fees dipped කියන්නේ ගිල්ලුවා sponge එකක්. How do we say එකක් කියන අදහස? Do we say several and කියන්නේ නැහැනේ. Every another no. We say a sponge into a bucket. Dipped gilwa sponge into a bucket of water and squeezed drop of water out of it. ඊට පස්සේ squeeze මිරිකුවලු drop of water water out of එකකින් වතුර එන්නේ මිරිකුවා. Then what? Several drop of water out of it and drop of water, every drop of another, either. Which is the better one? Then squish, dipped a sponge into a deep bucket of water and squeezed. Several කියන්න බෑ මෙතන drops වුණා නම් හරි. drops බින්දු නම් drops කිව්වොත් several කියන්න පුළුවන්. and කියන්නත් බෑ. every කියන්න බෑ. another drop of water, another. right, now you see බලන්න එතන අපි ගත්තේ නැත්තම් මෙතන ගොඩක් ළමයි මෙතන රැවටෙනවා. several drops කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනෝනේ. එතන එහෙනම් drops වෙන්න ඕනේ. plural නෑනේ. then you can't take another drop of water out of it. එකෙන් වතුර බින්දු මිරිකලා ගත්තා. He challenged anyone to come into the ring. He challenged anyone in the audience එකේ ඕන කෙනෙකුට එන්න කියලා challenge කරා and try to squeeze blank drop of water. එවිල්ලා ඒකෙන් try to squeeze මිරිකලා ගන්න කියලා drop of water වතුර බින්දුවක්. now එකෙන් ගන්න කියලා. what is it? We'll see. bucket and squeezed, we can say every, now actually now then another, every drop of water out of it, right? So that is of course rather than another. ඒකින් මිරිකලා ඔක්කොම වතුර ටික අයින් කරලා තමයි තව එකකින් ගන්න කියලා කිව්වේ. then not another, here the most suitable word is every, sorry, a sponge and every. He put a sponge එක ගත්තා අරගෙන මිරිකුවා. every drop of water, හැම වතුර බින්දුවක්ම එකකින් මිරිකලා ඉවරයි. දැන් ස්පොන්ජ් එකේ වතුර නැහැ. he is a strong man. මිරිකලා තමයි challenge කරේ. දැන් ස්පොන්ජ් එක පුළුවන් නම් මේක මිරිකලා තව වතුර බින්දුවක් ගන්න කියලා audience එකට challenge කරේ. දැන් බලන්න එතන අපිට සමහරට වරදින්න තිබුණ මේක ගත්තා නම් එහෙම නේද? every drop of water out of it, he challenged anyone to come into the ring and try to squeeze මිරිකලා තව වතුර බින්දුවක් drop of water. now we took right, every right,
තවත් වතුර බිඳුවක් නම් another. So there we have to understand the story. අපිට කතාව තේරුන්නේ නැත්නම් හරි උත්තරේ ගන්න අමාරුයි නේද? Another drop of water out of the sponge. දැන් ටික මිරිකලා මේකෙන් තව පුළුවන් නම් ගන්න වතුර බිඳුවක් ගන්න කියලා කිව්වා. ඒක තමයි දීපු challenge එක audience එකට. Then blank people tried but without result. Then he challenged the audience. Then what did the audience do? People tried. මිනිස්සු උත්සාහ කරා but without result. නමුත් කිසි result එකක් නැහැ, ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ තාම ඇවිල්ලා මිරිකුවා වතුර නැහැ. අන්නේ තේරුමෙන්න ඕනේ නේද? මෙතන මොන peopleද? මෙතනින් ගන්න ඕනි and people කියන්න බෑ. either people no several people. මිනිස්සු ගණනාවක්. Several people tried. මිනිස්සු කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා tried but without results, no result. Finally, a small man entered and squeezed out drop after drop. Finally, a small man, podi manusek ඇවිල්ලා entered and squeezed out drop after drop. අර හැමෝම try කරපු ස්පොන්ජ් එක ආයි මිරිකලා drop after drop. ඒකෙන් බින්දුවක් drop after drop ගණනාවක් ගත්තා. මිරිකනකොට බින්දු 2 3 4 ගොඩක් ආවා. So it's a wonderful thing. A member of the audience recognized the man and shouted. A member of the audience එකේ හිටපු one member, one person recognized හඳුනගත්තා මෙයාව and shouted. And එයා ගාලා කිව්වලු this is not a fair test. This is not a fair test. නෑ මේ ටෙස්ට් එක සාධාරණ නෑ. මේක හරිම අසාධාරණයි. That man is blank income tax collector. ඒ මිනිස්සයා අර ඔක්කොටම බැරි වෙච්ච කෙනා බැරි වෙච්චලා ඇවිල්ලා මිරිකලා ස්පොන්ජ් එක මිරිකලා වතුර බින්දුවක් ගත්ත කියන්නේ කෙනා income tax collector කෙනෙක්ලු. ආදායම් බදු එකතු කරන කෙනෙක්. It gives an indirect meaning idea. එහෙනම් income tax collector can get money from anyone. අර කාටවත් බැරි වෙච්ච කෙනු ඒ වතුර බින්දු ගත්තා වගේ මෙයා. Then what comes here? The words remaining either income tax කියන්නේ an income. An income tax collector. So then an income tax collector is the one, that short man who came and squeezed the sponge and took some drops of water. වතුර බින්දුව අරන් තියෙන්නේ යා. Now you see it's a funny story. So there you should understand the story to get the meaning. If not, we might go wrong. Okay. Then that's another kind of questions that we get. Let's go to the next question and see. 2016. Question number 4. Complete the following sentences by putting the words or phrases in brackets in the correct order to make meaningful sentences. So this question is a bit different. තර මේ ප්‍රශ්නේ වුණ පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒ කියන්නේ complete the following sentences. මේ sentence ටික complete කරන්නලු by putting the words or phrases in brackets. In brackets some words or phrases are given. ඒ ටික දාලා sentence එක complete කරන්න in the correct order to make meaningful sentences. අර්ථවත් වැකි හදන්න. Let's see. Mother Teresa in serving won many awards, the poorest of the poor, for her dedicated work. This is also a sentence taken from A-level General English book, old book. English A-level General English පොතෙන් කෙලින්ම අරන් තියෙන මේ වාක්‍යය. ඒ පොත කියවපු කෙනාට ටක් ගාලා වාක්‍ය මතක් වෙනවා. එහෙනම් මේ වචන මාරු කරලා තියෙන මේ ටික ඉබේම
වාක්‍ය හදලා ගන්න පුළුවන්. Then Mother Teresa, then now you have to build up a sentence. අපි බලමු Mother Teresa won many awards for her dedicated work in serving the poorest of the poor. Now we can say Mother Teresa, we can put numbers. Won many awards for her dedicated service in serving the poorest of the poor. අපිට අන්න එහෙම numbers දාගත්තාම ඉස්සෙල්ලාම වරදින්නේ නැහැ. That is an easy way. ලේසි ක්‍රමයක්. මම එකක් දෙකක් කරලා පෙන්නන්නම්. Right? Now then we can write it. Mother Teresa won many awards. Many awards. Awards. Then number 2, for her dedicated work. Dedicated work. Then number 2, then 3, in serving the poor of the poor. That's number 4. The poorest of the poor. It's a long sentence, but don't worry. දුක් බයෙන් එපා. ඉස්සෙල්ලා Mother Teresa subject. Normally a sentence means subject, verb, object, or subject, verb, complement. එහෙමනේ ඉන්නේ. So if you know that, then Mother Teresa ඊට පස්සේ verb එක හොයාගත්තා. Won many awards for her dedicated service. Awards ගණනාවක් දිනුවා. මොකටද? For her dedicated service. එයාගේ කැපවීම සේවය වෙනුවෙන් in serving the poorest of the poor. Very easy. Now look at the second one. Maggie about the meadows and lived, often wandered in a dream world of her own and the banks of the streams. Then this is also a sentence taken from the textbook. Textbook එකෙන් කෙලින්ම ගත්ත වාක්‍යයක් ඔය තියෙන්නේ first unit එකෙන්ම. පළවෙනි unit එකේම තියෙනවා all text general English textbook එකේ. එතකොට මේක 2016 නේ දවස්වල use කරේ old textbook එක එකෙන් ගත්තේ. Then new textbook එකේම ගන්නවා. So that's why studying the textbook is very very important. Okay. Maggie, then you have to find the verb. What is Maggie and lived කියන්න බෑ. Often wandered නිතර ඇවිද්දා. Often wandered about the meadows and the banks of the streams and lived in a dream world of her own. So we can say like that. Maggie often wandered. Wandered means go here and there. එහෙම ගියා. Often wandered about the meadows often wandered about the meadows and the banks of the river Gangyure and lived සජීවත් වුණා in a dream world of her own. 5. So you put numbers like this, then it is very easy. Then now you copy it down. Maggie, then number 1, often wandered, verb bigger.
often wondered. Then number 2, about the meadows. Meadows. About the meadows, number 2. Then number 3, and the banks of the streams. Meadows and the banks of the streams. Banks of the streams, number 3. Then number 4, and lived, සහ ජීවත් වුණා. And lived then in a dream world of her own. Lived in a dream world of her own. Now you see. Now let's read that sentence and see. Maggie often wandered about the meadows and the banks of the streams and lived in a dream world of her own. Right? Very simple. Let's look at the next sentence. Carolina Harmy sweeping the house, fetching water and compound from the tank and attending, was always busy to the children. This is also taken from the textbook. මේ වාක්‍යත් textbook එකෙන් ගත්ත වාක්‍යයක්. අපි බලමු මේකත් order එකට හදලා. Carolina Harmy, then you have to find the verb එක ක්‍රියාපදයක් හොයා ගන්න ඕන. Carolina Harmy was always busy වුණා. මොනවයින්ද? fetching the sweeping the house, ගේ අතු ගන්න එක. Fetching water from the tank, වතුර ගේන්න. And compound, sweeping the house and compound, fetching water from the tank and attending to the children. Then Carolina Harmy was always busy. Number 1, මොනවටද busy උනේ? Was always busy sweeping the house and compound, fetching water from the well, from the tank, and attending, that is the number 6, and attending to children. Number 7. බලන්න අන්න එහෙම numbers දාගත්තම හරිම ලේසි. Now let's write it. Carolina Harmy was always busy Then number 2, sweeping the house, Then number 3, house and compound. Number 4, fetching water, then comma, fetching water. Fetching water, number 4. Then number 5, from the tank, water from the tank. Six, tank and attending the house and attending to the children
Now it is very clear, isn't it? Sentence. Okay. So these are the ways. This is another kind of question that you get. දැන් අපි බලමු මේකේ තව තියෙනවා questions දෙකක්. I'll give you that. Try out. පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා බලන්න ඒ වගේ ඉතුරු ප්‍රශ්න දෙක. I'll discuss it after that. Because time is running, ticking, right? So then I hope that you got a good knowledge about the types of questions that we get in the first paper, part A. පළවෙනි paper එකේ part A කොටසේ මොන වගේ ප්‍රශ්නද ලැබෙන්නේ? ඒවට අපි උත්තර දෙන්නේ කොහොමද කියලා සාකච්ඡා කරා. හොඳ දැනුමක් ලැබුණා. මේකේ දැන් ඉතුරු ටික පොඩි challenge එකක්. You try out. උත්සාහ කරන්න. I will discuss that one in my next video next week. So then please make sure that you and with your friends come and join me next Sunday 10:30 with DP Education DP Live English School. එහෙනම් අපි නම් ඊළඟ සතියේ 10:30ට හම්බ වෙමු. ඉතුරු ටික සාකච්ඡා කරන්න. හැම දිනාටම සුබ දවසක්. උසස් පෙළට හා පහස්ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමඟ DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනේන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම් කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන් ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන් උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.